Start. Rimpa. Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Sahana Bhavatu. Sahano Bhunaktu. Sah Viryam Karvavahai. Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om. Yajjagrato duramudaiti daivam tadu suptasya tathaivaiti durangyamang jyoti shang jyotirekang tanme manah shiva sankalpamastu yena karma anyapaso manishino yajñe krinvanti vitathe shudhiraah yad purvai yakshamantah prajanang tanme manah shiva sankalpamastu yat prajnanamutacheto dhritischa ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरिते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु यस्मिन् ऋचः सामयजुगुंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः यस्मिन् गश्चित्तगुं सर्वमोत्तं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्नेनीयतिर्भीषुभिर्वाजिन इव ऋत्पतिष्ठं यदजिरञ्जबिष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु याइदगुं शिवसङ्कल्पगुं सदा ध्यायन्ति ब्राह्मणाः ते परं मोक्षं गमिष्यन्ति तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॐ ह्रीं नमः शिवाय शिवसङ्कल्पगुं हृदयाय नमः। উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা, শ্রদ্ধা এবং স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আজকের অনুষ্ঠান। যুগ প্রতিকৃত চিন্তানায়ক পথদ্রষ্টা স্বামী বিবেকানন্দের আজ ১৫৯তম জন্মদিবস। এই দিনটি জাতীয় যুব দিবস হিসাবে উদযাপিত হয়। বিজয়কৃষ্ণ গার্লস কলেজের এনএসএস ইউনিট এবং দর্শন বিভাগ যৌথভাবে এই দিনটি উদযাপনে ব্রতী হয়েছে। বর্তমানের অতিমারি পীড়িত বিশ্বে প্রতি পদে পদে মানব জীবন যখন বিধ্বস্ত এবং বিপন্ন,
তখন মানুষের পাশে দাঁড়ানো, মানব সেবা, জনকল্যাণ এবং জাতির সার্বিক উন্নয়নে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী আমাদের নতুন পথের দিশারি। আত্মনির্ভর দেশ এবং জাতি গঠনে যুব সমাজকে সঠিক পথে দিশা দেখিয়েছেন স্বামীজি। স্বামীজির মতে, ওঠো, জাগো, লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত থেমো না। এই যুগনায়কের প্রতি সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে আমরা আমাদের অনুষ্ঠানটিকে এগিয়ে নিয়ে যাব। আজ আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে আমরা আমাদের মধ্যে আজ প্রধান অতিথি হিসাবে পেয়েছি রামকৃষ্ণ মিশন রেসিডেন্সিয়াল কলেজ নরেন্দ্রপুরের অধ্যক্ষ স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ মহারাজকে প্রণাম জানাই। আমাদের অনুষ্ঠানটি দুটি পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্বে আমরা বিশিষ্ট জনের কাছ থেকে আজকের দিনটি সম্পর্কে কিছু শুনবো এবং জানবো, এবং দ্বিতীয় পর্বে রয়েছে ইন্টার কলেজ এলোকিউশন কম্পিটিশন, যেখানে আমাদের বিদগ্ধ জাজেদের সাথে সাথে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কলেজ থেকে আগত ছাত্রছাত্রীরা, যারা আজকে বিবেকানন্দের বিভিন্ন ধারণা নিয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের কাছে পেশ করবে। আমরা সমৃদ্ধ হব। প্রথমেই আমি আজকে জানাতে চাই যে এই অনুষ্ঠানটির অনুপ্রেরণায় যিনি রয়েছেন তিনি হলেন আমাদের কলেজের অধ্যক্ষা ডক্টর রুমা ভট্টাচার্যা। কিন্তু বিশেষ কারণবশত আজকে ম্যাডাম আমাদের মধ্যে উপস্থিত থাকতে পারেননি, কিন্তু তিনি এই অনুষ্ঠানটির জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এবং আমাদের অতিথিদের অনেক শ্রদ্ধা এবং শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এইবার আমি আজকের অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেওয়ার জন্য ডেকে নেব আজকে ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা ডক্টর শেলী ভট্টাচার্যাকে, যিনি সর্বদাই পরামর্শ দিয়ে এই অনুষ্ঠানটিকে কিভাবে সমৃদ্ধ করা যায় সেই বিষয়ে আমাদের পাশে থেকেছেন। ডক্টর শেলী ভট্টাচার্য ম্যাডাম। উপস্থিত সকলকে জানাই বৈকালিক শুভেচ্ছা। সর্বপ্রথম ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ দেব, শ্রী শ্রী মা শ্রীমা ও আজকে যাকে প্রণাম জানানোর মহৎ দিন সেই স্বামী বিবেকানন্দকে জানাই অন্তরের শ্রদ্ধা ও প্রণাম। বিজয়কৃষ্ণ গার্লস কলেজের এনএসএস ইউনিট ও দর্শন বিভাগে যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত আজকের এই আন্তর্জালিক বক্তৃতা ও প্রতিযোগিতামূলক আলোচনা সভায় আমাদের পরম সৌভাগ্য আমরা পেয়েছি নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ রেসিডেন্সিয়াল কলেজের অধ্যক্ষ মাননীয় শ্রদ্ধেয় স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ মহারাজকে। তার প্রতি সশ্রদ্ধ প্রণাম। স্বামীজির উজ্জ্বল উপস্থিতি ও জ্ঞান সমৃদ্ধ বক্তৃতা আমরা শিকাগো শহরে ধর্ম মহাসম্মেলনে 1893 সালে তার কণ্ঠে উচ্চারিত ভাষণে জেনেছি, শিখেছি অনেক। সে সম্পর্কে আজকে তার শুভ জন্মদিন উদযাপন উপলক্ষে যুব সমাজকে উদ্দীপিত করার লক্ষ্যে আমাদের এই প্রয়াস অবশ্যই সাফল্যমণ্ডিত হবে। আজকের মাননীয় অতিথি তার জ্ঞান সমৃদ্ধ বক্তৃতা নিবেদনে যে সহৃদয়ক সম্মতি জানিয়েছেন তাতে আমরা কৃতজ্ঞ। তাই প্রথমেই কলেজের মাননীয় অধ্যক্ষা ডক্টর রুমা ভট্টাচার্য ও অন্যান্য সকল শিক্ষক শিক্ষাকর্মীর তরফ থেকে তাকে জানাই সাদর অভ্যর্থনা ও অফুরন্ত শুভেচ্ছা।
সেই সঙ্গে আমার প্রিয় ছাত্রীদের প্রতিও জানাই শুভ কামনা ও ভালোবাসা। তরুণ জ্ঞানতপস স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন প্রজ্ঞা, প্রেম ও পবিত্রতার উজ্জ্বল এক নক্ষত্র। বীরত্বে মহীয়ান ভারতবর্ষের এই নবীন সন্ন্যাসী সত্য ও সমন্বয়ের মন্ত্রে নিজেকে যেমন দীক্ষিত করেছিলেন, তেমনি সারা জীবন ব্যাপী নিজের দেশবাসীকেও সেই মন্ত্রে উদ্দীপ্ত ও দীক্ষিত করার কঠোর ব্রত পালন করে গেছেন। আজ তাঁরই উদ্দীপ্ত সাহস ও শক্তি নিয়ে তরুণ সমাজ এগিয়ে চলুক এবং আমাদের সকল ছাত্রছাত্রী তার মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করুক, এটাই একান্ত কামনা। সুপ্ত তারুণ্যকে জাগ্রত করার যে উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে গেছেন স্বামী বিবেকানন্দ, সে আদর্শের পথই যেন জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন হয়ে ওঠে। তারই উদ্দেশ্যে আজকের এই উদযাপন। আমি তার সম্পর্কে বেশি কিছু বলবো না, সময় নষ্ট করা একেবারেই আমার লক্ষ্য নয়, কারণ আমরা পেয়েছি আমাদের মাননীয় অধ্যক্ষ স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ মহারাজকে। তার সুচিন্তিত ভাষ্য নিবেদনে আজ উদ্বুদ্ধ হব, সমৃদ্ধ হব এই আশা নিয়ে এবং সমগ্র অনুষ্ঠানের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করে মহামানব স্বামী বিবেকানন্দকে প্রণাম জানিয়ে আজ আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। ডক্টর শেলী ভট্টাচার্য ম্যাডামকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এবার আমি আজকের দিনটি সম্পর্কে কিছু বলবেন আমাদের আইকিউএসি এর কোঅর্ডিনেটর এবং ফিলোসফি ডিপার্টমেন্টের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ডক্টর শ্বেতা গুহ, যার সাহায্য পরামর্শ ছাড়া এই অনুষ্ঠানটার পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন সম্ভব ছিল না। ডক্টর শ্বেতা গুহ ম্যাডাম। একটি লক্ষ্য গ্রহণ করো এবং সেই লক্ষ্যের উপর নিজের ধ্যান, জ্ঞান, চিন্তাধারাকে উৎসর্গ করো। স্বামীজির এই বাণীকে পাথেয় করে আইকিউএসি পক্ষ থেকে শ্রদ্ধেয় অতিথি স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দজি, বিচারক মণ্ডলীর সদস্যদের, উপস্থিত ছাত্রছাত্রী এবং উপস্থিত অধ্যাপক অধ্যাপিকা বৃন্দদের আজকের অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি। 1984 সালে প্রথম স্বামীজির জন্মদিনকে জাতীয় যুব দিবস হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তারপর 1985 সাল থেকে এই দিনটিতে নানান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ন্যাশনাল ইউথ ডে উদযাপন করার জন্য। আমাদের কলেজের এনএসএস ইউনিট নানান অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে এই দিনটিকে পালন করে থাকে, তাই এবছরও কোনো ব্যতিক্রম হয়নি। শুধু দর্শন বিভাগ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। আমি আশা করব আমাদের ছাত্রছাত্রীরা স্বামীজির দর্শন ও চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হবে। তাদের যে অফুরন্ত উৎসাহ, প্রেম, শক্তি এবং অনুসন্ধিৎসা ভারতবর্ষকে সর্বাঙ্গীন উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আমরা যেন সমগ্র ভেদাভেদ ভুলে মানব ধর্মে বিশ্বাসী হয়ে উঠতে পারি। আজকে আমাদের মধ্যে যিনি উপস্থিত আছেন, আমাদের পরম সৌভাগ্য, তাকে আমরা সবসময় আমাদের পাশে পেয়েছি। আমাদের কলেজে যখনই যে অনুষ্ঠান হয়েছে, তিনি তার শত ব্যস্ততার মধ্যেও আমাদের সময় দিয়েছেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে আমরা তার বক্তব্য শুনব। স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দজি, অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মিশন রেসিডেন্সিয়াল কলেজ, নরেন্দ্রপুর।
আমাদের দীর্ঘ কঠিন ন্যাক জার্নিতেও তার পরামর্শ ও সহযোগিতা আমাদের বিশেষভাবে উপকৃত করেছে এবং আমাদের ওয়েবিনার এবং আজকের অনুষ্ঠানেও তাই আমরা তাকে পাশে পেয়েছি। আমি জানি এখন আমরা সবাই অধীর আগ্রহে তার কাছ থেকে কিছু শোনার জন্যই অপেক্ষা করে আছি। তাই স্বামীজি, আমার অনুরোধ, আপনি আপনার বক্তব্য শুরু করুন। ओम नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। विजय कृष्ण गार्ल्स कलेजेर एनएसएस विभाग एवं दर्शन विभागेर उद्योगे आज এই যে জাতীয় যুব দিবস অনুষ্ঠান উদযাপিত হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনকে কেন্দ্র করে, এবং সেখানে আপনারা যে আমাকে একটু স্বামীজি সম্পর্কে চিন্তা করার সুযোগ করে দিয়েছেন, তার জন্যে আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ। আমাদের প্রিন্সিপাল ম্যাডাম বা সীতা ম্যাডাম যারা আছেন, আমি আপনাদের অনেকের সঙ্গেই পরিচিত এবং আপনারা, আমি জানি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আপনারা আমাকে ডাকেন। আমি খুব বেশি কিছু জানি না, কিন্তু বোধহয় আমরা তো কাছাকাছি কলেজেই ছিলাম, স্বাভাবিকভাবেই সেই সূত্রেই মানে এই কলেজটার সঙ্গে। আর আমার আসলে খুব ভালো লাগে, এত একটা প্রাচীন কলেজ এত চমৎকার ভাবে চলছে, এত ভালো পারফরমেন্স, সেই জন্য আমার খুব ব্যক্তিগতভাবে ভাল লাগে। এইটাই হচ্ছে কারণ যে আমরা স্বামীজিকে নিয়ে আলোচনায় আজকে এই সুযোগটাকে আমি গ্রহণ করে নিয়েছি। স্বামীজি সম্পর্কে বিভিন্ন জন বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলেছেন। আমাদের ভারতবর্ষের বিভিন্ন সময়ের মানুষেরা আজ যখন স্বাধীনতার ৭৫ বছর উদযাপিত হচ্ছে, তখন এই কথাটা বারবার মনে হচ্ছে যে স্বামীজি একটা দিন এটা স্বপ্ন দেখেছিলেন যে তার এই মাতৃভূমি বিদেশির শৃঙ্খল থেকে বেরিয়ে আসবে এবং স্বাধীনতার, সত্যকারের স্বাধীনতা অর্জনের পথে যাত্রা করবে। যদিও স্বামীজি বারবার মনে করেছিলেন যে রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা বা জাতিগত স্বাধীনতা তথা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা এটা একটা যাত্রার একটা মাইলস্টোনে পৌঁছানো মাত্র, কিন্তু সেটা যাত্রার পরম তীর্থে উপনীত হওয়া নয়। স্বামীজি মনে করেছিলেন বারবার যে মানুষ তার অন্তরের যে দাসত্ব, নিজেরই মনের কাছে যে দাস থেকে যাওয়া, তার থেকে মুক্তি লাভ করবে এবং সেই মুক্তি লাভের সাধনাতেই মানুষ এগিয়ে যাবে। এটি কিন্তু আসলে স্বামীজির একটা স্বপ্নের জায়গা ছিল। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা স্বামীজির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। বিপুল সংখ্যক স্বাধীনতা সংগ্রামী, বিশেষত যারা বিংশ শতাব্দীতে ছিলেন, সেই সময়ে বোধহয় এমন কোনো মানুষ ছিলেন না যারা স্বামীজির অনন্যতায়, স্বামীজির অপূর্ব শক্তি পবিত্র প্রেরণা গ্রহণ করেননি। স্বামীজি জীবন ও বাণীর মধ্যে এমন একটি প্রাণদায়ী চেতনা জাগরণকারী শক্তি ছিল, যা সবাইকে ছুঁয়ে চলে যেত। আমার মনে হয় সেটাই বোধহয় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের এত বেশি অনুপ্রাণিত করেছিল
সেই সময় বিবেকানন্দের এই যে প্রাণ জাগানিয়া বাণী, বিবেকানন্দের এই যে একটা অসামান্য চৈতন্য দানকারী আবির্ভাব, সেটি এমন মনে করার কারণ নেই যে কেবলমাত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের আগুন জ্বলা ওই 50 বছরে শেষ হয়ে গেছে, নিশ্চয়ই নয়। স্বামীজি বলেছিলেন, আগামী 50 বছর মাতৃভূমি তোমাদের একমাত্র উপাস্য দেবতা হোক। কিন্তু তার মানে এই নয় যে তার পরবর্তীকালে দেশকে ভুলতে হবে। স্বামীজির আশঙ্কা ছিল যে স্বাধীনতা রক্ষা করার মতন মানুষ আমরা হয়ে উঠেছি কিনা। সে কারণেই মানুষ হওয়ার দিকে, মানুষ হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে স্বামীজি এত গুরুত্ব অর্পণ করেছিলেন। স্বামীজি খুব স্পষ্ট বলেছেন একটি চিঠিতে, মনে হচ্ছে একটি চিঠিতেই বলছেন এ কথা, যে কোনো ব্যক্তি বা জাতির উন্নতির জন্য 3টি বিষয়ের একান্ত প্রয়োজন। 1, হিংসা ও সন্দিগ্ধ ভাবের একান্ত অভাব। 2, সাধুতার শক্তিতে প্রগাঢ় বিশ্বাস। 3, যারা ভালো হতে ও ভালো কাজ করতে চেষ্টা করছে তাদের সহায়তা করা। প্রথম স্পষ্ট করে বলছেন যে হিংসা ও সন্দিগ্ধ ভাব, এই দুটিকে অতিক্রম করতে হবে ব্যক্তিকে, জাতিকে। যে কোনো কারণেই এই দুটো আসলে অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করে, এটা বিবেকানন্দ তখন বুঝতে পেরেছিলেন। আমরা আমাদের জীবনের দুর্ভাগ্যময় অভিজ্ঞতায় বুঝতে পেরেছি, ব্যক্তি হিসেবে, জাতি হিসেবে। তার বারবার এই কথা মনে হয়েছিল যে একটা মানুষ যদি বড় হতে চায় তাহলে কিন্তু তার মনের ভেতরের জগৎটাকে পবিত্র হতে হবে। ওই জন্য একজন ব্যক্তির জীবন সাধনার ক্ষেত্রে তিনি অন্য তিনটি বিষয়কেও যুক্ত করেছেন। এটাকে আমরা সংক্ষেপে অনেক সময় বলি 3P ফর্মুলা। কি? 1, পিওরিটি, পবিত্রতা। 2, পেশেন্স, ধৈর্য। 3, পার্সিভারেন্স, অধ্যবসায়। এর মধ্যে এই যে প্রথম বিষয়টি পিওরিটি, পবিত্রতা, এটি স্বামীজি খুব জোর দিয়েছেন। কেন? তার কারণটা হচ্ছে এই যে অন্তরের জগতে পবিত্রতা না থাকলে আসলে যেটা হবে সেটা হলো এই, আমি অন্যকে বিশ্বাস করতে পারবো না, অন্যের ভালোতে আমি আনন্দ লাভ করব না, অন্যের অগ্রগতিকে দেখে আমি বিমর্ষ হয়ে যাব। যেখানেই মানুষের অন্তরের জগৎ পবিত্র হয়, পবিত্র হওয়া মানে কি? খারাপ চিন্তাগুলো চলে যাওয়া। পবিত্র হওয়া মানে অশুভ বৃত্তিগুলো থেকে মুক্ত হওয়া। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে গীতায় এই অশুভ বৃত্তিগুলোর একটা তালিকা তৈরি করে দিয়েছে।
দেখবেন আপনারা দৈবাসুর সম্পদ বিভাগ যোগ নামক অধ্যায়ে এটি বলা আছে। সেখানে দেখবেন এই লোভ, হিংসা, দেশ, এগুলোকে ভগবান কৃষ্ণ আইডেন্টিফাই করেছেন। আরো কয়েকটা আছে, এগুলোকে আইডেন্টিফাই করেছেন অশুভ বৃত্তি হিসেবে। এগুলো যদি মনের ভেতর থাকে তাহলে আমার মনটা কলুষিত হয়ে আছে। এগুলো না থাকলে পবিত্র, অপাপবিদ্ধ। বিবেকানন্দ তো স্পষ্ট বলছেন যে এই যে লোভ মোহময় আমাদের চিত্ত প্রবৃত্তি, তাকে যদি পবিত্র করতে না পারি তাহলে তো আমি কখনো হিংসার হাত থেকে রক্ষা পাবো না। সন্দেহটা আসে কেন? বিশ্বাস করি না বলে। অন্যকে বিশ্বাস করতে পারি না কেন? এই বোধটা নেই বলে যে সকলের ভেতরেই আসলে এক সত্তা আছেন, সেই ঈশ্বর, পরম চৈতন্যময় সত্তা। এটা আমি বিশ্বাস করতে পারি না বলেই সবার সঙ্গে আমার ভেদ তৈরি হয়, নানান রকমের ভেদ। আমি ভাবি আমি পণ্ডিত ও মূর্খ, আমি ভাবি আমি ধনী ও নির্ধন, আমি ভাবি আমার রং এই ওর রং ওই, আমি ভাবি আমার জাত এই ওর জাত ওই, আমি ভাবি আমার ধর্ম এই ওর ধর্ম ওই। ব্যাস, কত রকমের ভেদ। সংসার জুড়ে এই নানান রকমের ছোট ছোট আলাদা আলাদা ফ্ল্যাট বাড়ি তৈরি হয়ে গিয়েছে, যেখানে আমরা প্রত্যেকেই আমাদের নিজস্ব অস্তিত্বকে নিয়ে ভাবছি আমি নিশ্চিন্ত আছি, এবং অন্যের থেকে নিজেকে আলাদা রেখে গর্ববোধ করছি, তৃপ্তি বোধ করছি। অন্যের সঙ্গে নিজেকে পৃথক করেই আমার মনটাকে আমি আসলে কলুষিত করে ফেলছি, অপবিত্র করে ফেলছি। স্বামীজি তাই প্রথমেই এই জায়গাটাকে খুব ধরবার চেষ্টা করেছিলেন। ওই জন্য ধর্মের সংজ্ঞা দিয়েছিলেন স্বামীজি, রিলিজিয়ান ইজ দ্য ম্যানিফেস্টেশন অফ দ্য ডিভিনিটি অলরেডি ইন ম্যান। বাইরে থেকে জড়ো করতে হবে না। আকাশ থেকে হঠাৎ করে কোনো একজন দেবতা এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে বলবেন না, দেখো আমি দেবতা এসেছি, তুমি আমায় দেখে নাও। আসলে ওই দেবত্ব আমার ভেতরে আছে। এই যে আমার ভেতরে ইতিমধ্যেই থাকা দেবত্ব, সেটি আমাকে বিকশিত করতে হবে। এই বিকশিত করাটা হচ্ছে ধর্ম সাধনা। যদি দেবত্ব বিকশিত করতে যাই তাহলে কি হবে? দানবত্বকে বিকশিত করা যাবে না। দেবত্ব মানে শুভ প্রবৃত্তির সমন্বয়, দানবত্ব মানে অশুভ প্রবৃত্তির সমন্বয়। সুতরাং এই শুভ প্রবৃত্তির জয় ঘোষণার জন্য যে লড়াই, সে লড়াইটা যদি না করি তাহলে স্বাভাবিকভাবেই অশুভ প্রবৃত্তি সামনে এসে দাঁড়াবে, সে জেতার চেষ্টা করবে, সে জিতে যাবে। জরাস্ট্রিয়ান ধর্মে আহুর মজদা আর আরিবানের কথা বলা হতো, এবং ওরা বিশ্বাস করেন পৃথিবীতে দুটো শক্তির লড়াই চলেছে, পাওয়ার অফ গুড অ্যান্ড পাওয়ার অফ ইভিল। আহরিমান হচ্ছেন পাওয়ার অফ ইভিল, আহুর মজদা হচ্ছেন পাওয়ার অফ গুড। এই দুটোর মধ্যে লড়াই চলেছে। এই লড়াইয়ে জিতবে কে আমরাই ঠিক করব। আমাদেরই হাত ধরতে হবে, আমাদেরকেই জোটবদ্ধ হতে হবে। স্বামীজি তাই বলছেন, সাধুতার শক্তিতে প্রগাঢ় বিশ্বাস। যা কিছু সাধু, সুন্দর, ভালো, কল্যাণময়, তার শক্তিতে বিশ্বাস করতে হবে। এখানে একটা মুশকিল আছে। মুশকিলটা এখানে যে অনেক সময় আমাদের দেখে শুনে মনে হয় কোথায় মিথ্যাবাদী লোক তো ভালোই আছে, যারা সমাজে নানান রকম গোলমাল করে,
কোথায়, তারা তো ভালোই আছে। ঠিকই আপাত দৃষ্টিতে দেখতে মনে হয় ভালো আছে, কিন্তু তারা ভালো নেই। তারা ভালো নেই। যে মানুষ সত্যিকারের এই নিজের অন্তরের শুভ প্রবৃত্তিকে নিয়ে বেঁচে আছে, যে অন্যকে লোভ করে না, হিংসা করে না, সন্দেহ করে না, যে অবিশ্বাস করে না, দেশ নেই, সে মানুষ আসলে শান্তিতে আছে। সে হিংসা করে না বলে কেউ তাকে হিংসা করবে না। সে অপরের প্রতি বিদ্বেষ পরায়ণ নয়। ব্যাপারটা তো এইখানেই। ধরুন আমি যদি আমার একটা বড় জায়গায় কাজ করি, 50 জন সেখানে আছে, আমি কম্পিটিশনে যদি সবাইকে অতিক্রম করবার জন্য ও কি করেছে, এ কি করেছে, ও এটা করেনি, ওটা করেনি, এগুলো বলতে থাকি, তাহলে কি হয়? তাহলে সবাই দেখবার চেষ্টা করবে আমিও কি করেছি, আমিও কি করিনি। এটা একটা মানে পারস্পরিক পিকিউলিয়ার অদ্ভুত রকমের ক্রিয়া চলতে থাকে। কিন্তু যে নিজে সবাইকে আপন করে নেয়, সবাইয়ের মধ্যে ওই শক্তিটা আছে জেনে সবাইকে এগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে, সাধুতার শক্তির এই প্রগাঢ় বিশ্বাস যার মধ্যে আছে, সে নিঃসন্দেহে সে কিন্তু অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারে। স্বামীজি ওই জন্যই বিশ্বাসটাকে প্রথম আনতে বলেছেন, যে আমাকে প্রথম নিজের মধ্যে এটা বিশ্বাস করতে হবে যে হ্যাঁ, আমি ভালো জিনিসটা চাই, আমি ভালো জিনিসটাকে ভালোবাসি। এই বিশ্বাসটা যদি না থাকে, তাহলে আমার ভিতরের ভালো জিনিসটা জাগানোর জন্য তো আমি লড়াই করব না। আমাদের অধিকাংশ লড়াইটা কি হয় জানেন তো? বাইরের জগতের সঙ্গে। অন্যের ভালো করবার জন্য আমরা যেন একেবারে মানে বিরাট রকম চেষ্টা করছি। কি ভালো করছি, অন্যের দোষ দেখে তার জন্য গুণটাকে ঠিক করে দেওয়ার চেষ্টা করছি। আমারটাও যে দেখতে হবে। নিজের ভেতরের এই ভালোটাকে বাড়ানোর চেষ্টা, এটা একটা বিরাট বড় সাধনা। এই বিশ্বাসটা রাখার পরেই তাই তৃতীয় পদক্ষেপ, যারা ভালো হতে এবং ভালো কাজ করতে চেষ্টা করছে তাদেরকে সাহায্য করা। সংসারে বহু মানুষ আছেন যারা ভালো কাজ করছেন, ভালো কাজ করার চেষ্টা করছেন, আমি আপনি খবর না রাখতে পারি, কিন্তু তারা করে যান নীরবে। স্বামীজি কর্মযোগে লেখায় বলেছিলেন যে শত শত বুদ্ধ খ্রিস্ট আমাদের সমাজে আছেন, জগতের জন্য তারা প্রাণ উৎসর্গ করেছেন। তাদের জন্য হয়তো কোনো বন্দনা গান লেখা হয়নি, তাদের জন্য হয়তো কোনো বিজ্ঞাপন দেয়া হয়নি, তাদের জন্য হয়তো কোনো সভা আয়োজন করা হয়নি। তারা কল্যাণের জন্যই কল্যাণ করেছেন, সংসারের ভালোর জন্যই ভালো করেছেন। কে তাদের চিনল, কে তাদের জানলো, তারা গ্রাহ্যই করেননি। তারা আছেন সংসারে বিপুল পরিমাণে। আমরা যারা অন্যরা, আমাদের কিন্তু এই যারা ভালো কাজ করছেন, ভালো হতে চেষ্টা করছেন, তাদেরকে খুঁজে বার করতে হবে। কেন? কারণটা হচ্ছে যে ওই জীবনগুলো আমার কাছে অনুপ্রেরণার ভূমি হয়ে দাঁড়াবে। চোখের সামনে দেখতে পাবো, তাই তো এত ভালো কাজ করা সম্ভব। এই কোভিড অতিমারি আপনারা দেখছেন কি আতঙ্কে আমরা দিন কাটাচ্ছি। তারই মধ্যে কত মানুষ নিজের প্রাণকে হাতে রেখে মানুষের সেবায় নামছেন। মৃত্যু ভয় কি তাদের নেই? পরিবার কি তাদের নেই?
স্বজন কি তাদের জন্য কাঁদবে না? কিন্তু তারা অনামা, অখ্যাত, অজ্ঞাত হয়েও আসলে কল্যাণের জন্যই কল্যাণ করেন, মঙ্গলের জন্যই মঙ্গল সাধনা করেন, শুভকে আনার জন্যই তারা শুভঙ্কর। তারা তো কোনো কিছুর জন্য অপেক্ষা করেন না। স্বামীজি বলছেন এদেরকে খুঁজে বার করা দরকার, এদের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো দরকার। এরাই সংসারের আহুর মাজদা, এরাই আমাদের পৃথিবীর জীবন্ত বুদ্ধ। স্বামীজি লিখেছিলেন মানুষকে অধ্যয়ন করো, মানুষই জীবন্ত কাব্য। জগতের যত বাইবেল, জগতের যত খ্রিস্ট বুদ্ধ, সবাই আমাদের আলোকে আলোকিত। মানুষকে অধ্যয়ন করা, মানুষের জীবনের কত আখ্যান তৈরি হয়েছে তাদের লড়াইয়ে, সেটিকে জানতে পারলে অবাক হয়ে দেখব কি প্রেরণার গোমুখ নির্ঝর পবিত্র জল সেখান থেকে উৎসারিত হচ্ছে। আদর্শ খুঁজতে বিরাট বার দূরে দূরে যেতে হয় না, মহাকাল পরিক্রমাও করতে হয় না। এই আদর্শ খুঁজে পাওয়া যায় আমাদেরই চারিপাশে, আমাদেরই পরিচিত পরিজন স্বজনের পরিবৃত্তে, অন্তরে বাইরে। কিন্তু তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো, তাদের খোঁজ নেওয়াটা দরকার আছে, তাদের জন্য নয়, আমাদের জন্য। স্বামীজি বলছেন তাই একটি ব্যক্তি বা জাতির উন্নতির এই তৃতীয় ধাপটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আজকের যে যৌবন প্রদীপ্ত সমাজ, তারা চোখের সামনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অপূর্ব উন্নতি দেখেছে। দর্শন, সমাজবিদ্যা বা সাহিত্যের বিচিত্র গবেষণায় তারা দেখতে পাচ্ছে নতুন নতুন চিন্তার আবির্ভাব। তাদের মধ্যেও তাই আজকে অনুসন্ধিৎসার দরজা অনর্গল হয়ে গেছে। কিন্তু বাইরের পৃথিবীটাকে দেখা, তার সন্ধান করা, তারই জন্যে লড়াই করা একটা মানুষের জীবনের আংশিক উদ্দেশ্য মাত্র। সে পূর্ণতার সাধনা নয়। পূর্ণতার সাধনা বাইরের প্রকৃতিকে জয় করা, বাইরের পৃথিবীকে মুঠোর মধ্যে নিয়ে আসা, অন্তরের প্রকৃতিকে বশ মানানো। স্বাধীনতা শব্দটার দুটো অংশ, একটা স্ব আর একটা অধীনতা। তাই স্বাধীনতার মধ্যে একটি অধীনতা আছে, যে অধীনতা অন্যের কাছে নয়, নিজের কাছে। নিজের কাছের অধীনতা মানে আসলে নিজের অন্তরের অশুভ প্রবৃত্তিগুলোর দাস না হয়ে যাওয়া, মানে আসলে নিজের অন্তরের শুভ প্রবৃত্তিগুলোর প্রভুত্বকে প্রতিষ্ঠিত করা। স্বামীজি বলেছিলেন বি ইয়োর মাস্টার, তুমি নিজের প্রভু হয়ে ওঠো। আমার প্রভু হয়ে উঠবো মানে আমারই ভেতরের এই জগৎটাকে আমার চৈতন্য শক্তি দিয়ে আমি জয় করব। সেটাই আসল স্ট্রেংথ। না হলে আমরা উইক। আমাদের শাস্ত্র অভি শব্দটা ব্যবহার করেছে। স্বামীজিও বলেছেন অভি হও, দাঁড়াও নির্ভয়ে সত্যগ্রাহী, সত্যের আশ্রয়ে, মিশি সত্যে যাও এক হয়ে। বিবেকানন্দ ডাকছেন অভি হয়ে সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে,
সত্যের সঙ্গে নিজেকে একীভূত করে দিতে। সত্যদ্রষ্টা পুরুষ তিনি, সত্য স্বরূপ আবির্ভাব তাঁর, সত্য জাতক তাঁরই সময়। তাই বিবেকানন্দের এই আবির্ভাব, এই জন্মদিন যেন আমাদের সত্য সূচকতার পথে, সত্য যাত্রার পথে বিবেকানন্দ নির্দেশিত ম্যানিফেস্টো নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা দেয়। সে সাহসটাও যেন আমরা করি। বিবেকানন্দের কাছে এই আজকে আমাদের চাওয়া। নমস্কার, ধন্যবাদ। মহারাজকে অনেক কৃতজ্ঞতা জানাই। আপনার জ্ঞানের আলোকে আমরা আজকে আলোকিত এবং অভিভূত। আমরা যেন সত্যি নিজেদের প্রভু হয়ে উঠতে পারি। আমি আশা করব আমাদের ছাত্রছাত্রীরা স্বামীজির আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠবে এবং সেই সঙ্গে আপনার কাছেও আমাদের একটা আশা রইল যে ভবিষ্যতেও আপনি এইভাবেই আমাদের পাশে থাকবেন। এবং আপনাকে কলেজের তরফ থেকে অনেক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। এখন আমরা আমাদের পরবর্তী যে অনুষ্ঠান ইন্টার কলেজ এলোকিউশন কম্পিটিশন শুরু করব। এই কম্পিটিশন পরিচালনা করবে ডক্টর অমিত মজুমদার, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, ডিপার্টমেন্ট অফ কমার্স, এবং ডক্টর জিতেন্দ্রনাথ দাস, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, ডিপার্টমেন্ট অফ সংস্কৃত। আমি দুজনকেই অনুরোধ করছি পরবর্তী অনুষ্ঠানটি শুরু করার জন্য, এবং যে পার্টিসিপেন্টরা রয়েছে তাদের সবাইকে আমার অনেক শুভেচ্ছা ও শুভকামনা। তোমাদের অনুষ্ঠানটি খুব সুন্দর হোক। ধন্যবাদ শ্বেতাদি। আজকে এতক্ষণ অব্দি অবশ্যই আমরা সমৃদ্ধ হলাম। আমাদের সমৃদ্ধ করলেন আমাদের পূজনীয় স্বামী শাস্ত্রানন্দজি মহারাজ। স্বামীজির আমাদের যুবপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দের সম্পর্কে তার আদর্শ, তার নীতি এবং কি করে আমরা আমাদের যুব সমাজ তার পথে চলতে পারি তার সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট দিক নির্দেশ উনি করে দিলেন। মহারাজকে আন্তরিক প্রণাম জানাই। আমাদের যে সেকেন্ড হাফ আমরা ইন্টার কলেজ এলোকুশন কম্পিটিশনে আমরা এখন শুরু করব। আমাদের সাথে তিনজন রেসপেক্টেড জাজেস আছেন। ডক্টর ইন্দ্রাশিস ব্যানার্জি স্যার, আপনি আছেন? ডক্টর ইন্দ্রাশিস ব্যানার্জি স্যার, ডক্টর ইন্দ্রাশিস ব্যানার্জি স্যার। হ্যাঁ, নমস্কার। নমস্কার স্যার। Is Associate Professor, Department of Political Science, Ramakrishna Mission Vidya Mandira, Belur. And our respected second honorable judge, Dr. Sanjukta Bhattacharya. She is the Associate Professor, Department of Philosophy, Uttar Baraja PRA Mohan College. And the third judge of this judges panel is our very own Professor Kaushik Bandyopadhyay, Associate Professor, Department of Political Science, Vijay Krishna Girls College. So over to you, all the three judges. If you kindly give all our participants the rules and regulations of today's program, and what should be the time limit and how they should make the presentation. Just on behalf of the judges, if you can just give some kind of idea to our students, to our participants, so that they can start the proceedings. Over to you, sir and madam. ইন্দ্রাশিস দা, শুনতে পাচ্ছ?
হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি কৌশিক। হ্যাঁ, Yes, তাহলে হ্যাঁ, একটু মানে যেহেতু আমাদের পার্টিসিপেন্টের সংখ্যা অত্যন্ত বেশি, ঠিক ঠিক আমরা কি একটু ওর সময়টা, ম্যাডাম আছেন তো সংযুক্তা দি? সংযুক্তা দি, ম্যাডাম প্রথম থেকে ছিলেন, আই থিঙ্ক ম্যাডাম আমি তো দেখছিলাম সংযুক্তা দি। সংযুক্ত দি। ম্যাডাম আপনি আছেন? সংযুক্ত ম্যাডাম আপনি শুনতে পাচ্ছেন? আছেন কিন্তু ম্যাডাম। না ম্যাডাম আছে, ম্যাডাম একদম প্রথম থেকে রয়েছে। একটু ফোন করতে হবে নাকি? ঠিকই, কোনো কারণে হয়তো আনমিউট করতে পারছেন না, সমস্যা হচ্ছে। তুমি আসলে একটা ফোন করলে ভালো হয় মনে হচ্ছে। সেটা দিয়ে একটু ট্রাই করবে। হ্যাঁ হ্যাঁ আমি করছি ফোন, আমি করছি। আমি কি এর মধ্যে আমাদের যারা পার্টিসিপেন্ট আছে তাদের একটু অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে নেবো, যদি মাননীয় জাজেস কজন আছে এটা একটু দেখে নিলে এই সেটা হলো সুবিধা হয়। ঠিক, সেটা হলে আমাদের পক্ষে সময়টা ঠিক 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 করা, নির্ধারণ করাটা আরো বড় সুবিধাজনক হবে। নিশ্চয়ই। আমি একটু নামগুলো কল করছি। সচিন কুমার সিং, নিউ আলিপুর কলেজ, আর ইউ দেয়ার? সচিন কুমার সিং। দেবাশিস দে, সূর্য সেন মহাবিদ্যালয়। অ্যাটেন্ডেন্সের টাইমে দিচ্ছি, এরকম করছিস কেন? দেবাশিস দে। সায়ন মজুমদার, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ। সায়ন মজুমদার, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ। ওকে। সুমনা মাহাতো, সুরেন্দ্রনাথ। সুমনা মাহাতো। অনন্যা কর, রামমোহন কলেজ। অনন্যা কর। Those who are present in today's elocution competition, please respond, please, so that we can have the count of who are present, and the respected judges can divide the time accordingly. So it's a request to each and everyone, please give your present. I give your attendance whenever I'm making a call to you. Rajeshwari Mahato, Nistarani College. Yes, sir. Okay, fine. Thank you, Rajeshwari. অনন্যা কর। অনন্যা সংযুক্তাকে আনমিউট করতে বললাম। হ্যাঁ, আচ্ছা, রাজেশ্বরী মাহাতোকে দিয়ে আমরা যারা অ্যাটেন্ডেন্স দিচ্ছি, রেসপেক্টেড জাজেস ইন্দ্রশিস স্যার এবং কৌশিক স্যার এবং সংযুক্তা ম্যাডাম, আমি যারা অ্যাটেন্ডেন্স দিচ্ছে তাদেরকে অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট অর্ডার উই আর allowing them to make the presentation. Sure, sir. Sure. Okay, thank you, sir. অর্পণ পাল, আমতা রামসদয় কলেজ। অর্পণ পাল। ইয়েস স্যার। ওকে। শ্রাবন্তী বোস, নিউ আলিপুর কলেজ। শ্রাবন্তী বোস। ওকে। প্রিয়াস্মিতি দত্ত, সাউথ ক্যালকাটা গার্লস কলেজ। প্রিয়াস্মিতি। ওকে, ফাইন। শ্রীময়ী সরকার, গোখেল মেমোরিয়াল গার্লস কলেজ, কলকাতা। প্রেজেন্ট স্যার। গুড আফটারনুন। সরকার আছো? প্রেজেন্ট স্যার। ওকে। গার্গী দাস, ব্যারাকপুর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজ। গার্গী দাস। Present, sir. ওকে। মেধা কুন্ডু, মেধা কুন্ডু। সৃজা ভট্টাচার্য, মেধা কুন্ডু from Ramakrishna Sharada Mission, Vivekananda Vidya Bhavan. Srija Bhattacharya, Bethune College. Present, sir. Yeah. Okay. Debolina Shaha, South Calcutta Girls College. Present, sir. Okay, thank you. Kajol Shah, Rammohan College. Kajol Shah, Rammohan College. Ogniva Ghosh Dostidar, South Calcutta Girls College. Ogniva. Yes, sir. Present, sir. Sir, my name is Agniva. Agniva, I have said it. I have corrected it. Agniva. So you are present. Sonupriya Shao, Rammohan College. Sonupriya Shao.
Sophia Sharda Shom, Scottish Church College. Sophia Sharda Shom, Scottish Church College. Okay. Kritika Chatterjee, Bashanti Devi College. Kritika Chatterjee. Yes, you are there. Yes, sir. Okay. Tamanna Parveen, Chittaranjan College. Tamanna Parveen, Chittaranjan College. Tathagato De, Surendranath College. Yes, sir. Tathagata. Yes, Tathagata is there. Pratyush Banerjee, Barakpur Ashtakur Surendranath College. Present, sir. Yes, thank you. I have seen you. You're present there. Rachana Maini, Rammohan College. Rachana Maini, Rammohan College. Ronak Naim, Vijay Krishna Girls College. Yes, sir. Ronak are you here? Okay. Guriya Sharma, Surya Sen Mahavidyalaya. Guriya Sharma, Shomojit Adhikari, Rabindra Bharat University. Shomojit Adhikari, Srijit Pandit, Calcutta University. Srijit Pandit, Calcutta University. Shravani Roy, Vijay Krishna Girls College. Present, sir. Okay. Aratrika Mojumdar, South Calcutta Girls College. Amit, Shravani Roy or Shabodni Roy? Shabodni Roy, sir. That's right. Shravani, sorry. Shravani Roy. Sorry. Mistake. Sorry. Aratrika Mojumdar, South Calcutta Girls College. Present, sir. Okay. Shoma De, Victoria Institute College. Present, sir. Ritika Gupta, South Calcutta Girls College. Yes, sir. Manali Mishra, East Calcutta Girls College. Present, sir. Ashmita Datto, Bethune College. Ashmita Datto. Deboshmita Jana, Gokhel Memorial Girls College. Deboshmita Jana. Sritam Das, Barakpur Ashtakur Surendranath College. Sritam Das. Antora Das, BKGC, Howrah B.Ed Department of B.Ed, Vijay Krishna Girls College. Present, sir. Shayandip Modok, Surendranath College. Present, sir. Okay. Patrapriya Shaha, Vijay Krishna Girls College. Patrapriya Shaha. Shonchita Karar, University of Calcutta. Yes, sir. Which college you are or university? University Shonchita? of Calcutta. University of Calcutta. Okay, fine. Which department? Sir, philosophy. Okay. Arisha Khatun, Vijay Krishna Girls College. Yes, sir. Present. Sajia Parveen, Victoria Institute College. Present, sir. Tarana Khatun, Rammohan College. Tarana Khatun, Shreyoshi Ghosh, New Alipur College. Present, sir. Sweetie Shah, Surya Sen Mahavidyalaya. Surya Sen Mahavidyalaya. Sunanda Shah, Vijay Krishna Girls College. Yes, sir. Ishita Mitra, Alipurduar Mahila Mahavidyalaya. Yes, sir. Jhanjar Gupta, Raja Rammohan Roy College. Present, sir. Swati Shah, Rammohan College. Present, sir. Tina Khatun, Navadip Vidyasagar College. Tina Khatun. Sakil Sardar, Surendranath College. Sakil Sardar. Dia Roy, Women's College, Calcutta. Present, sir. Karanjit Roy, Rabindra Bharat University. Kajal Shah, Rammohan College. Kajal Shah. Laboni Ghosh, Barakpur Ashtakur Surendranath College. Laboni Ghosh. Deepujyoti Roy, New Alipur College. Yes, sir. Present.
Okay. Anushka De, Gokhel Memorial Girls College. Present, sir. Shehnaz Parveen, Sarojini Naidu College for Women. Shehnaz Parveen. Present, sir. Komal Churiwal, Surendranath College. Komal Churiwal. Subharthi Chakraborty, New Alipur College. Present, sir. Yes. Mamta Barui, Victoria Institute College. Mamta Barui. Zaved Anwar, Barakpur Ashtagur. Zaved Anwar. Nikita Shah, Vijay Krishna Girls College. Nikita Shah. Okay, that's all from. If anyone had missed out their attendance, you can give you right Moupriya now. Manna, sir, from Vijay Krishna Girls College. You have submitted the form. Yes, Have you sir. At what time you have submitted? Yesterday night. Have I called your name? No, sir. Don't know. Okay. Hello, At sir. the end, you should contact. Okay, we have right now 1, 2, 3, 4, 5. Sir, my name is Muskan Sharma. You just wait. Huh? So far, I got the 32 present who had actually filled up the Google form. In the registration, they are. I have called their name and they have been present there. 32 right now, and some had said they have actually sent. I don't know what are the reasons. Maybe they have sent it directly to the BKGC seminar. But they didn't fill up the form. If they will not fill up the form, what will be the decisions? It will be taken by the respected judges, whether they will allow you or not. Right now, we can start with the attendance, those who have given. After that, we will go for the others. Sir, Ashmita Datta, I've just got disconnected because of my network issues. Okay. Sir, I have uploaded BKGC seminar at the rate BKGC. But have you filled up the form? We need the form. I can't found What's any your name? link, sir. Okay, Moupriya Manna. we'll settle the issue after that. Let the program begin. Then who had actually left out, we'll call their name after that. Okay. আমার মনে হয় আর সময় নষ্ট করার দরকার নেই। Sir, my name is Sujay Das. We should start the proceedings. অ্যাকচুয়ালি না, যেটা জানতে হবে অমিত, কতজন এরকম রয়েছে সেটাকে জেনে নেওয়া দরকার। আমি ওদের বলছি তোমরা একটু চ্যাট আমাদের কমিটি না এটা কমিটি এটা তাদেরকে করবে কিনা সেটা একটু জেনে নেওয়া দরকার। জাজেসরা এটার জন্য বলছি যারা এখনো দিতে উঠতে পারোনি তারা তোমাদের চ্যাট বক্সে নামগুলো দিয়ে দাও। আমি you decide yourself. আমরা প্রোগ্রামটা শুরু করে দিই। আমরা প্রোগ্রামটা স্টার্ট করি উইদাউট ওয়েস্টিং এনি টাইম। এটাই বলছি। আপনারা একটু যদি রুলসটা বলে দেন তাহলে আমরা প্রসিড করব। ইন্দ্রশিস দা কি বলে দেবে? প্লিজ গো অ্যাহেড, ইটস ওকে। কিন্তু একটা বড় ডিসিশনের জায়গা হচ্ছে এখানে যদি 32 জন আমরা পেয়ে থাকি আর যদি তার বাইরে আরো বেশ কিছু জন থাকেন তাহলে তো ওই টাইমের যে কনস্ট্যান্সটা একটা বড় ব্যাপার হয়ে যাবে। তাই আমি প্রপোজ করছি এটা কি এখানে হলে ভালো হয় না যে আমরা সবাইকে যদি অ্যাকোমোডেট করতে পারি, আজকে এত বড় একটা দিন, সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি 2+1 যদি 3 মিনিটসটার টাইমস যদি একটা অলটেড রাখি, এই প্রপোজালটা কেমন হয়? হ্যাঁ, যাতে সবাইকে অ্যাকোমোডেট করা যায়। অনেকের নেটওয়ার্ক ইস্যুস হয়েছে, অনেকে হয়তো বুঝতে পারেননি বলে গুগল ফর্মে সমস্যা হচ্ছে। সবাইকে যদি আমরা এখানে অ্যাকোমোডেট করতে পারি, above the 32 who have enlisted their presence here today, okay, সেটা যদি করা যায় কেমন হয়? এটা যদি অনারেবল কমিটি এবং জাজেস প্যানেলে সবাই মনে করেন। হ্যাঁ, জাজেস প্যানেলে তো সংযুক্ত দিয়ে আছেন, আর বাকি যারা কমিটি মেম্বার তারা যদি এটা করেন, এন্ডোর্স করেন, তাহলে সবাইকে অ্যাকোমোডেট করে নেওয়াই ভালো আমার মনে হয়। কারণ
ওরা তো বসে আছে। সবাইকে অ্যাকোমোডেট করে একটু টাইমটা বেঁধে দিলে আমার মনে হয় সবাই। ওকে ম্যাম। শ্বেতাদি এবং রঞ্জনাদি তোমরা আছো তো, শুনতে পাচ্ছ? আমি আমার মনে হয় যে অনেকে হয়তো ওই অ্যাবস্ট্রাক্ট বা সিনপসিস সেটা হয়তো বিকেজিসি সেমিনারের মেল করে দিয়েছে, কিন্তু আমার মনে হয় তাদেরকেও ইনক্লুড করে টাইমটা ছোট করে নিয়ে সবাইকে সুযোগ দেওয়া হোক, বিকজ ওরাও তো প্রিপেয়ার হয়ে এসছে। মানে বিকেজিসি সেমিনারে যারা পাঠিয়েছিল ওদেরকেও আমি পার্সোনালি ওদেরকেও হবে বলে মনে হয় না। আমার মনে হয় যে সবাই 4-5 জন হয়তো আছে এরকম, কিন্তু টাইমটা একটু কমিয়ে দিয়ে সবাইকে একটু বলার সুযোগ দেওয়া হোক, বিকজ সবাই তো আশা করে এসেছে একটু বলবে বলে। তাহলে আমরা এই সিদ্ধান্তটাই করি, ম্যাডাম সংযুক্তা দি, যে 3 মিনিট আমরা সময় দিই, 2 মিনিটে একটা ওয়ার্নিং দেওয়া হোক। এটা কি জিতেন্দ্র আছিস? হ্যাঁ, জিতেন্দ্র করার কথা। আছি। আচ্ছা জিতেন্দ্র, তাহলে 2 মিনিট পরে যদি একটু ওয়ার্নিং দিয়ে দেয় জিতেন্দ্র স্যার। ঠিক আছে। তাহলে যারা ক্যান্ডিডেট তারা একটুখানি শুনে নাও, যারা রয়েছে পার্টিসিপেন্ট, যে আমরা গোটা তোমাদের 5 মিনিট বলবার জন্য বলা হয়েছিল, সুযোগ দেওয়া হোক বলা হয়েছিল, কিন্তু যেহেতু একটু সমস্যা হচ্ছে এবং বুঝতেই পারছো যে এই প্যান্ডেমিক পরিস্থিতির মধ্যে আর এই পরিস্থিতিতে একটা কম্পিটিশন এবং প্রোগ্রাম চালানো হচ্ছে, ফলে একটু আমরা অ্যাকোমোডেট হই আর কি, একটু সবাইকে সুযোগ দিই এবং সেখানেতে 5-এর জায়গায় আমরা 3 মিনিট করে দিচ্ছি। তোমাদের সামগ্রিক বক্তব্য উপস্থাপনা থেকে শুরু করে সামগ্রিকভাবে তোমরা যেভাবে উপস্থাপন করতে চাইছো সেটা 3 মিনিটে শেষ করবে। 2 মিনিটের মাথায় স্যার একটা বেল দেবেন, সেটা ওয়ার্নিং বেল, এবং তারপরে আর 1 মিনিট সময় পাবে। আর প্রত্যেকে একটা কথা বলছি যে সময়ের প্রতি, কারণ আমরা এটাকে কিন্তু একটু গুরুত্ব দিয়ে দেখতেই হবে, আমাদের সময়টা যেন ছাড়িয়ে না যাও, 3 মিনিটের মধ্যে শেষ করো, নইলে পরে কিন্তু সেটা কিন্তু একটা মাইনাস এতে দাঁড়াবে, পয়েন্টে দাঁড়াবে। আর তাহলে শুরু করে দিই ম্যাডাম, তাহলে আপনি একটু বলে শুরু করে দিন। নামটা কারা ডাকবে? আমি রাখছি। ওকে, প্রথমে অর্ডারটা আছে সেই অর্ডারের নামটা রাখছি। হ্যাঁ, কৌশিক ওদের মার্কিং স্কিমটা একটুখানি বলে দেবো। হ্যাঁ 10 বলে। ঠিক। তোমাদের সব মিলিয়ে আমরা 30-এর মধ্যে মার্কিং করব। একটু খুব পরিষ্কার করে আমরা বলে রাখছি যাতে কোনো কনফিউশন তোমাদের মধ্যে না থাকে এবং আমরাও যাতে বিষয়টাকে সঠিকভাবে বিচার করতে পারি। যে বিষয়বস্তু তোমাদের দেওয়া হয়েছে, তোমরা যে বিষয় বলবে সেই বিষয়বস্তু এবং তার প্রাসঙ্গিকতা, তার উপরে 10 নম্বর আমরা রাখবো। প্রেজেন্টেশন, যেভাবে তোমরা বক্তব্য উপস্থাপনা করবে তার উপরে 10 নম্বর থাকবে, এবং যে সময় নির্ধারণ করা হচ্ছে, যেটা এখন 3 মিনিট করা হলো, এই 3 মিনিটের মধ্যে বক্তব্য শেষ করলে পরে 10 নম্বর পাবে। যদি এখানেতে কোনো 3 মিনিটের থেকে তোমরা এগিয়ে যাও, অর্থাৎ সময়ানুবর্তী না হতে পারো, সেক্ষেত্রে কিন্তু একটু মাইনাস পয়েন্ট হবে, সেখানেও 10 নম্বর। অর্থাৎ 3টে ভাগে 3×10 = 30, তার উপরে নম্বর দেওয়া হবে, এবং গোটা কম্পিটিশন হয়ে যাওয়ার পরে তারপরেতে আমরা আমাদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেবো। যারা রয়েছেন, ইন্দ্রাশিস স্যার রয়েছেন, সংযুক্তা ম্যাডাম রয়েছেন, আমরা জানিয়ে দেবো কমিটিকে, তারা তোমাদের রেজাল্ট অ্যানাউন্স করতে। আর এই প্যান্ডেমিক পরিস্থিতির মধ্যে যেখানে গোটা পৃথিবী ভেতরে ঢুকে গেছে, মনে রাখতে হবে যে বিবেকানন্দ কিন্তু ঠিক এর মধ্যেই তার একটা মহৎ কাজ শুরু করেছিলেন। প্লেগ, গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে প্লেগ যে সময় শুরু হয়েছিল সেই সময়তে তিনি বেরিয়ে এসেছিলেন। সুতরাং আমরাও সেই বেরোনোর প্রতিজ্ঞা নিয়ে আজকের অনুষ্ঠানটা শুরু করি। মানুষের পাশে দাঁড়ানো, তোমরা কে কিভাবে চিন্তা করছো, আমাদের উপস্থিত যারা প্রতিযোগী রয়েছে তাদের সুচিন্তিত চিন্তা এবং তার বক্তব্য তারা কিভাবে পেশ করছে, আমরা আজকে সেটা নিয়ে করি। অসংখ্য ধন্যবাদ মহারাজকে, অসংখ্য ধন্যবাদ কলেজের আমার যারা আয়োজক তাদেরকে দিয়ে আমরা অনুষ্ঠানটা শুরু করি। ঠিক আছে, প্রত্যেকে অসুবিধা নেই তো? কোনো যদি কনফিউশন থাকে একটু জিজ্ঞেস করে নাও প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ার আগে। না স্যার। ওকে, লেট আস স্টার্ট। আমি একটু নামটা তাহলে ডাকা। হ্যাঁ, আমি ডেকে দিচ্ছি। আমরা প্রথমে স্যাররা যখন মাননীয় জাজেসরা আমাদের ম্যাডাম এবং স্যাররা অ্যালাউ করলেন, তো আমরা প্রথমে যারা গুগল ফর্ম ফিল আপ করেছে সেই র্যাঙ্ক অর্ডারে ডাকা হচ্ছে। তারপরে যারা
এখানে প্রেজেন্ট রয়েছে অলরেডি, তোমরা হয়তো বিগেজি সেমিনারে পাঠিয়েছো তোমাদের আইটেমটা। তারা যদি এখানে কেউ প্রেজেন্ট থাকো, তারা নিজেদের নাম বলবে, সে অনুযায়ী তোমাদের ডাকা হবে। আর ম্যাডাম এবং স্যারেরা অলরেডি অ্যালাউ করে দিয়েছেন, যদি এর বাইরেও কেউ থাকো আজকে প্রেজেন্ট করতে চাইছো, স্যারেরা ম্যাডাম যদি পারমিশন দেন, সেক্ষেত্রে আমরা পরে ডাকছি। তো I will start with the Google form and there is Google registration form এ যারা fill up করেছো। Sachin Kumar Singh, New Alipur College, are you there? Devashish De, বলছি স্যার, একটা প্রসঙ্গ ছিল, সেটা হচ্ছে যখন যিনি প্রেজেন্ট করবেন, আমার মনে হয় তখন তার ভিডিওটা যেন অন করে তিনি একদম ঠিক, Right. তাদের অডিও এবং ভিডিওটা অন করতে হবে। স্যারেরা জাজেসরা বলে দিয়েছেন অডিও এবং ভিডিওটা প্রেজেন্টেশনের সময় তোমাদের অন করতে হবে। থ্যাংক ইউ স্যার। তো সচিন, দেবাশিস, সায়ন মজুমদার, সুমনা মাহাতো, অনন্যা কর কি আছো? অনন্যা কর, আচ্ছা, আমি দেখতে পাচ্ছি অ্যাটেন্ডেন্স অনুযায়ী রাজেশ্বরী মাহাতো, নিস্তারিণী কলেজ, পুরুলিয়া। Yes, sir. রাজেশ্বরী মাহাতো, হ্যাঁ, রাজেশ্বরী মাহাতো আনমিউট করেছো, তোমার ভিডিওটাকে অন করো। হ্যালো রাজেশ্বরী, শুনতে পাচ্ছো? Yes, sir. হ্যাঁ, তুমি তোমার ভিডিওটা অন করো। হ্যাঁ, স্টার্ট করো তোমার প্রেজেন্টেশন। Nama Sri Yatirajaya Vivekananda Shuraye Shatchit Sukha Swarupaya Swamine Tapaharine. A very good afternoon to the respected principal, honorable guests, respected representatives of various educational institutions, the ignited minds of this country, and all the excellencies present as the member of the audience. Today, I am Rajeshwari Mahato, a student of Nistarni College, feel myself honored to give a speech on the occasion of 159th birth anniversary of Swami Vivekananda. This is one of the best opportunities I have ever received in my life so far. My dear brothers and sisters, Ganga is not merely a river, Himalayas are not merely mountains, and Hinduism is not merely a religion. On the same note, friends, I must add it, and I think we all agree with the statement that Swamiji was not merely a saint. He was, in a true sense, a spiritual leader, a great teacher, a patriotic Indian, and one of the best creation of Almighty indeed. As Swamiji always said, education is not amount of information that is put it into the brain and runs riot there, undigested all your life. We must have life building, man making, character making, and assimilation of ideas. The present educational system is highly mechanical. It can be said nowadays educational system is a race for both parents and students. That our educational system should focus on moral and spiritual foundation of students, which alone can mold the future of the nation. Swamiji dreamed of making India in the world leader with moral values and spiritualism. He always said, if you are miserable, try to conquer your misery and try to be calm. Stand up, arise, awake, stop not till the goal is reached. And he did everything that was possible for him to turn reality. Friends, there can be no better way than Swamiji's birthday to realize his dreams and convert it into reality. We must remember that whatever we do, it shouldn't harm self-consciousness and the dignity of our country. And wherever we are,
we shouldn't get detached from Mute spiritualism হয়ে গেছে। and moral values of our life, because that's what APJ Abdul Kalam said: a person who gets detached from spiritualism starts regression. And what is should I say about Swamiji? It's like showing you all the sun by means of a lamp or a torch. But I must say, Swamiji didn't only rise to the top, but he also maintained his position. With this, I rest my speech. I hope that we will soon realize the dreams of Swamiji. May Swamiji bless us all, and may we all prosper every stride of our life. Thank you. Thank you, Rajeshwari. Next, Orpon Pal. Orpon Pal, that's a request to each and every candidate participant. Please mute your audio and turn off your video while your co-participants are presenting. That's a request to each and everyone. Please maintain the sanctity. Orpon Pal, next. আর একটা বিষয় এটা সেটা হচ্ছে প্রত্যেকে যেন একটু বিষয়বস্তুটা বলে, কারণ তিনটে বিষয় রয়েছে, তো কিসের উপরে সে বলতে চাইছে। অর্পণ পাল, তুমি আছো? ওকে, নেক্সট প্রিয়াস্মিত, নেক্সট শ্রাবন্তী বোস, নিউ আলিপুর কলেজ নেই। প্রিয়াস্মিতা দত্ত, সাউথ ক্যালকাটা গার্লস কলেজ। প্রিয়াস্মিতা দত্ত? Yes, sir. Starts your presentation. Please start your presentation. Turn on your audio and the video. নমস্কার, আমি প্রিয়াস্মিতা দত্ত। আমি প্রথম বর্ষের ফিলোসফি অনার্সের ছাত্রী। আজকে যুব দিবসে স্বামী বিবেকানন্দকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে আমার বক্তব্য রাখছি। Swami Vivekananda, 1863 to 1902, a great thinker and reformer of India, embraces education, which for him signifies man-making as the very mission of his life. Man has an immortal soul, which is the treasure house of infinite power. Man should therefore have full confidence in himself and strive to reach the highest goal of his life. Self-confidence leads to self-realizations. In Swamiji's own words, faith in us and faith in God, this is the secret of greatness. Education of the right type should aim at removing the veil of ignorance from our mind and make us understand that what actually we are. Education must build up the character and manifest our real nature. Knowledge is inherent within the individual himself. The individual finds out this knowledge by experiencing it within himself. Perfection is inherent in everyone. It is the function of education to lead one to perfection. Therefore, education should be made available to all. Swami Vivekananda says that it is wrong to think that we promote the development of a child. In fact, he further says development himself. He says everyone develops according to his own nature. When the time comes, everyone will come to know this truth. In order to make education useful, it must be according to the nature and need of the child. It is not the teacher or the parents who will determine his need and nature. His education should be patterned on this line of these tendencies. The scene of dignity rising man when he becomes conscious of his inner spirit, and that is the very purpose of education. He strives to harmonize the traditional value of India with the new values brought through the progress of science and technology. It is in the transformation of man through moral and spiritual education that he finds the solution for all social evils. Found in education on the firm ground of our own philosophy and culture, he shows the best of remedies for today's social and global illness. However, Swami Vivekananda's scheme of education, through which he wanted to build up a strong nation that will lead the world towards peace and harmony, is still a far cry.
it is high time that we give serious thought to his philosophy of education and remember his call to everybody, arise, awake, and stop not till the goal is reached. Thank you. থ্যাংক ইউ প্রিয়াস্মিতা। অর্পণ পাল একটি প্রশ্ন করেছে, হ্যাঁ তুমি বাংলা ইংরেজি যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজে দিতে পারো। তুমি একটু আগে তোমার নাম ডেকেছিলাম, সম্ভবত নেটওয়ার্ক ইস্যুর জন্য তুমি বেরিয়ে গেছো, আবার তুমি এলে। তুমি কি এখন প্রেজেন্টেশন দেবে নাকি আমি, আর ইউ রেডি নাও? অর্পণ পাল, ফাইন। অর্পণ পাল আছো, শুনতে পাচ্ছ? স্যার একটু হ্যালো, আমার একটু এখানে প্রবলেম হচ্ছে। ঠিক আছে, হ্যাঁ স্যার। নেক্সট শ্রীময়ী সরকার, বোকেল মেমোরিয়াল গার্লস কলেজ। Present, sir? Yeah, you can start your presentation, Srimoy. Okay, sir. Thank you, sir. Please turn on your audio and the video. You can start. Yes, sir, my video is on. I hope you're able to see me. Yeah, just a second, just add you. Can you please clarify, sir, please? Yeah. Yes, yes. Yep. Start. Okay, sir. Thank you. Good evening to everyone present here today. Myself, Srimoy Sarkar of Gokhal Memorial Girls College, and I'm here to speak on the topic Swami Vivekananda and his lessons on education. Swami Vivekananda, a great thinker and reformer of India, embraces education, which for him signifies man-making as the very mission of his life. Swami Vivekananda laid the greatest emphasis on education for the regeneration of our motherland. He said that our process of education should be such that it helps the students to manifest their innate knowledge and power. To Vivekananda, education was not only the collection of information, but something more meaningful. He said that education should be man-making, life-giving, and character-building. According to Swami Vivekananda, only positive education should be given to children. He said that if young boys and girls are encouraged and are not unnecessarily criticized all the time, they are bound to improve in time. Swami Vivekananda's teachings and ideas of education gave equal weightage to both material and spiritual development. Swamiji advocated that the objective of the curriculum should be all-round development of the body, mind, and soul. Swami Vivekananda insisted that we need nerves of steel, muscles of iron, and minds like a thunderbolt. Swami Vivekananda's ideas resonated with the cosmos and created immense impact. The knowledge of values and not of facts was his main aim of education. He saw that education now only focused on scoring high marks so that students can become doctors, engineers, lawyers, or something else, with the main goal being to earn as much money as possible. He wanted to reintroduce the value-based education. His teachings and his philosophies were basically on the thoughts and teachings of Ramakrishna's divine manifestation. According to Swami Vivekananda, the ultimate aims of education were achieve perfection, fulfillment of Swadharma, creating self-confidence and self-realization, unity in diversity, formation of character, personality development, physical and mental growth, moral, spiritual and religious development, and universal brotherhood. Therefore, we can surely conclude with the fact that Swamiji held an extremely broader concept of education. Not only did he preach his principles, but also gave his level best to implement those. Our present generation must follow the legend's priceless words and principles to have an enormous, beautiful life. With this, I come to the end of my speech. Thank you. Thank you, Srimoy, for keeping the time on the right time. Now I am calling the Gargi Das. Gargi Das, are you there? Are you here, Barakpur Ashtakul Srindranath College? Gargi, can you hear me? Yes, you can start your presentation.
নমস্কার, আমি গার্গী দাস। আজ ব্যারাকপুর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। আজ স্বামী বিবেকানন্দের 159তম জন্মদিবস এবং যুব দিবস উপলক্ষে প্রথমেই শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, শ্রী শ্রীমা সারদা দেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দকে প্রণাম জানিয়ে আজকে এই জন্মদিবসটি পালন করছি। এছাড়াও এই মিটিং এ উপস্থিত শ্রী স্বামী শাস্ত্রকানন্দ মহারাজজি এবং বিজয় কৃষ্ণ গার্লস কলেজের সকল শ্রদ্ধেয় শিক্ষক শিক্ষিকাকে আমার প্রণাম জানিয়ে আজকে স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে অল্প কিছু কথা শুরু করছি। আজকে আমার বক্তব্যের বিষয় হলো ধর্ম ও মানবতায় স্বামী বিবেকানন্দ। বহু প্রতিভাধর এক ব্যক্তিত্বের নাম স্বামী বিবেকানন্দ। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যথার্থই বলেছেন, ভারতকে জানতে হলে স্বামী বিবেকানন্দকে জানতে হবে। তিনি নেতা, ধর্মগুরু, দরদি বন্ধু, সমাজতাত্ত্বিক, বিপ্লবী, সাহিত্যিক, রসিক সমস্ত দিক থেকে তার ভূমিকা প্রতীক স্বরূপ ভারতে বিচরণ করে গেছেন। তিনি গুরুমা এবং গুরুদেব শ্রী রামকৃষ্ণের আশীর্বাদ ধন্য হয়ে শুধুমাত্র ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তেই বিচরণ করে গেছেন তাই নয়, সঙ্গে ভারত ছাড়াও ইউরোপ মহাদেশ এবং আমেরিকার বহু বড় বড় শহরে তার সমস্ত হিন্দু ধর্মের শাশ্বত ও চিরন্তন বাণী প্রচার করে সেই সমস্ত জ্ঞানীগুণী মানুষ এবং সকল আমেরিকাবাসীগণ ও সকল বিশ্ববাসীর কাছে চিরদিন স্মরণীয় ও শ্রদ্ধেয় হয়ে রয়েছেন। তিনি ধর্ম বলতে কোনোদিন মূর্তি পূজাকে গুরুত্ব দেননি। মূর্তি পূজাকে গুরুত্ব দেননি। 19 শতকের শেষ ভাগে যখন আমরা সংস্কারের আবর্তে পড়িয়ে সমস্ত পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোয় আমাদের জাতির হারাবার উপক্রম হচ্ছিল, আমাদের চক্ষু প্রতিহত হয়ে যাচ্ছিল, তখন জাতির সামনে প্রশ্নের পর প্রশ্ন, সন্দেহের পর সন্দেহ, এমনকি মানুষ তখন কোন পথে যাবে তার দিক দিশে হারাবার উপক্রম হয়ে ছিল। এই সময় আমাদের বাঙালি সমাজের সংস্কার ও ধর্মের মথিত ও আলোড়িত বাঙালির গর্ভ থেকে উদ্ভূত হয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দ, যিনি সর্বদাই ধর্ম বলতে মানুষের কর্মকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। মানুষের সমর্পিত কর্মই হলো আসলে তার ধর্ম। তিনি এছাড়াও 1893 সালে 11 থেকে 27 সেপ্টেম্বর হল অফ কলম্বাসে আয়োজিত বিশ্ব ধর্ম মহাসম্মেলনে তিনি তার শেষ অধিবেশনটিতে বলেছিলেন যে খ্রিস্টান ও হিন্দু ধর্মের অধিবাসীদের বৌদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন নেই, এমনকি বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানদেরও হিন্দু ধর্ম নেওয়ার প্রয়োজন নেই, সকলেই নিজ নিজ জাতির আলাদা আলাদা ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করবে। তিনি ভারতবাসীর এবং সমস্ত মানব জাতির স্বার্থে বিশ্ব সপক্ষে পাড়ি দিয়েছিলেন এবং এই জন্য সমস্ত দেশ ঘুরে সেই অভিজ্ঞতার সাক্ষী হয়েছিলেন যে ভারতবাসীদের মধ্যে একমাত্র উদাসীনতা ও একঘেয়েমি আর তাদের জাগরণের অভাব। এই জন্য তিনি উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্যবর নিবেদিত বাণীর মাধ্যমে সকল ভারতবাসী যুব সমাজকে আলোড়নের পথ দেখিয়েছিলেন এবং সমস্ত উপার্জিত টাকা দিয়ে রামকৃষ্ণ মিশন ও বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠা করেন, যার মাধ্যমে জাগরণের বীজ বপন করেছিলেন, যাকে আমাদের উদ্যোগ এবং প্রাণপণ প্রচেষ্টার মাধ্যমে পরিণত ফলস্বরূপ বৃক্ষে আমরাই পরিণত করতে পারবো। নমস্কার। থ্যাংক ইউ গার্গী, সময়ের মধ্যে শেষ করেছো বলে। নেক্সট মেধা কুন্ডু, রামকৃষ্ণ মিশন, সারদা মিশন, বিবেকানন্দ বিদ্যা ভবন। Are you here? Medha Kundu. Next, Srija Bhattacharya, Bethune College. Srija? Am I audible, sir? Yes, you are perfectly audible. Thank you. Start your presentation. Yeah. Wishing a very good morning to all the judges, teachers, seniors, and all my fellow batchmates. Swamiji's teachings and ideas are a broad concept to speak about, and even if the aspect for discussion is given, both my knowledge and allotted time are limited. So I decided to discuss those points which are necessary for us to know and reminisce as an aware citizen and human in present India. Swami Vivekananda was a believer and preacher of Vedanta philosophy, and he had an uninfluenced, vivid, and deep understanding of Gita and Upanishads.
Vivekananda's religiosity has nothing to do with narrowness or bigotry. In his words, in building up character, in making for everything that is good and great, in bringing peace to others, in bringing peace to one's own self, religion is the highest motive power. Swamiji's Hinduism is poles apart from Hindutva. Hindutva is a structure which instructs to be Islamophobic, caste conscious. Swamiji's teachings are all about tolerance and inclusiveness. He knew only one term, human being. He taught that our love and brotherhood should not know any boundary of religion, caste, race, sex, and more. Vivekananda was secular and never hesitated to appreciate the beauty and importance of other religions. His aims were never to convert non-Hindus to Hinduism or to belittle any other religions. Swamiji knew religion is important, but not more than bread. He enriched us with the fact that religion is just a way of self-realization and self-estimation. Religion, as per him, doesn't require idolatry of God and performing tough rituals as our body is the temple. In his words, religion do not come from without, but from within. Vivekananda was passionate towards engaging himself in the purpose of ending the suffering of his fellow countrymen. He looked upon religion as a way to serve human beings. Though he admittedly believed in caste system, he was never always against social illnesses like untouchability. He always promoted spread of education among people belonging to lower caste and women. Though some of his ideas on equality of all castes are highly debatable, he never advocated or encouraged any injustice against them. Let me end the discussion on his ideas on caste by citing a paragraph from his book, Memoirs of Europe Travel Complete Works, Volume 8. Let new India arise in your place. Let her arise out of the peasant's cottage, grasping the plough, out of the huts of the fisherman, the cobbler, and the sweeper. Let her spring from grocer's shop, from beside the oven of the fretter's cellar. Let her emanate from factory, from marts, and from markets. I would extend my heartiest thankfulness to the organizers of the program, NSS Unit Bijay Krishna Girls College and Department of Philosophy, Bijay Krishna Girls College, for hosting such a wonderful event. It was an enriching journey for me to gather and evaluate Swamiji's ideas and thoughts under the heading Swami Vivekananda on Religion and Humanity. National Youth Day shouldn't just be a holiday paired with sun-blazed winter morning for anyone. It is important to remember him for what he did, what he told, and most importantly, what he believed. Thank you. Thank you, Gargi. Next, Srimoy Sarkar, yes, Gargi Das, then the Medhakund I already said. Srija Bhattacharya, Debolina Shaha, South Calcutta Girls College. Are you here? Debolina Shaha. Yes, sir. So start your presentation, Debolina. Yes, sir. Should Debolina just turn on your video? Good evening, everyone. I hope you all are safe at your home, healthy mentally and physically. Myself, Debolina Shaha, I'm a student of South Calcutta Girls College. Today, on the occasion of 159th birth anniversary of Swami Vivekananda, I'm here to deliver my speech on the very interesting and a very demanding topic for the youth nowadays. The topic is Swami Vivekananda on religion and humanity. Before jumping to the topic, I would like to explain what is religion and humanity is. Religion is a belief in a God or a group of God. And secondly, the humanity is simply means the state of being human, which is a human race that symbolizes love and compassion towards mankind.
Now, what's Swami Vivekananda's views on religion and humanity? Let us be familiar with his thought and humanity, and let's be familiar with all his teachings and philosophy in respect of religion and humanity. So, according to the religion, to him, it is the manifestation of divinity already present in a man, which consists only realization or a self-realization. He always believe that it's not merely a theory, it's an actual practice to be applied in life. His concept of religion focused on the attitude of a soul, and he also introduced true religion to the world, which is entirely transcendental, where there is no faith in the name of blind faith, which show the soul and the God and the truth is belonging in ourselves only. There is no division of religion as mentioned by him. He always gives same and equal respect to all the religion. 2 minutes over. According to him, the humanity can be only achieved on the humanity and universally by explaining the qualities of a good human. If you want to be a good human, then you should improve some of universal qualities or a divine qualities to be universally brotherhood to every world, and it's establishing a unique identity as a good human. According to him, his humanistic approach is based on the grand philosophy of life. His humanism was harmonious and development of all sides of nature, intellectually, emotionally, and spiritually to be a perfect human. Last but not the least, I would like to end my speech with one of his great notes on religion and humanity. The religion does not consist in erecting temple or building churches or attending public worship. It is not be founded in the book or in the words or in the lecture or organization. Religion consists in realization, and in humanity travels not from the error to truth and not from the truth to error. It is but from the truth to truth. Thank you. Hello. Thank you, Devolina. May I request the next participant? Kajol Shah, are you there? Ogniva Ghosh Dostidar, South Calcutta Girls College. Yes, sir, I am here. Yeah, present. May I on the video? Yeah, definitely, you should. Am I audible, sir? Perfectly. Okay. A very good evening to everyone present over here in this virtual meeting. Myself, Agniva Ghosh Dostidar from South Calcutta Girls College of Journalism Department. Every year we come across this day to celebrate National Youth Day on 12 January to pay tribute to Swami Vivekananda on his birth anniversary. I would like to deliver a speech on the topic Swami Vivekananda on education. Swami Vivekananda was a reformer of India, a great thinker, embraces education, which for him signifies man-making, which was the mission of his life. I would love to draw your attention or focus on the basic theme of his philosophy, that is spiritual unity in the universe. And Swami Vivekananda realized that the mankind is facing a big crisis. Tremendous emphasis on the spiritual and the scientific ways of life, making a man less to a human being, more to a machine. And moral and religious values are being undermined. Fundamental practice of civilizations are being ignored, and this regarding everything which is old. And that is everything. And this, after observing all this problem, after observing all these global and social evils of the society, Swami Vivekananda thought education is only the solution of all these problems. Education is not about reading or mugging up something. Education, according to Swami Vivekananda, is for an individual is the fight or the struggle for existence or survive.
According to Swami Vivekananda, education is all about to make a character, to build a character for social service. Education is not about getting a degree. No, education is all about to build a character, mental power, and the intelligence, spiritual confidence, and self-confidence and self-realizations are very important for an individual. Goal and objective of the education. Well, education for Swami Vivekananda find a defect on it. He said that nowadays education is only the student doesn't have any perfect goal to pursue. A sculptor knows what he or she going to make with that marble blocks. A painter knows what he or she going to paint. But a teacher says he does not have any idea about his teaching. No, that cannot be done. Swami Vivekananda, through his deeds and words, he attempts that education is man-making. According to Vedanta, essence of man lies on a soul, and it gradually passes to the body and then to the mind. According to Swami Vivekananda, and Swami Vivekananda defines that education is the manifestation of the perfection which already in men. The aim of the education is to manifest in your perfection in which the inner soul lies, and fulfillment of swadharma, grow in your choice rather than copying others. Physical and mental development. Education aim is to physical and mental development of a child. In this pandemic situation and in this means monotonous life of ours, we are getting depressed. But never get depressed. Always remember one thing of Swami Vivekananda. Wake up, rise, and don't stop until you receive your goal. With all this small speech, I would love to end over here. Thank you and have a nice day to everyone. Thank you, Agniva, for your nice speech. Thank you, sir. Yeah, may I request now Sonupriya Shah, are you here? Sonupriya, Sophia Sharda Shom, Scottish Church College. Then we'll move to the Kritika Chatterjee, Bashanti Devi College. Kritika Chatterjee. Yes, sir. Yeah, go for your presentation. And just turn on your video. Yeah. Start it. নমস্কার, আমি কৃত্তিকা চ্যাটার্জি, বাসন্তী দেবী কলেজের ইংলিশ অনার্সের স্টুডেন্ট। আজকে আমার বক্তৃতার বিষয় ধর্ম ও মানবতা, স্বামী বিবেকানন্দ। উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবোধত, ওঠো জাগো, লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত থেমো না। যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের মুখনিসৃত এই বাণী গোটা বিশ্বজুড়ে সাড়া ফেলে দিয়েছিল। পাষাণের বুকে খোদিত যুগ যুগান্তর স্থায়ী শিলালিপির মতো 1863 সালের 12 জানুয়ারি মঙ্গল শঙ্খের ঘন রোলের মধ্যে দিয়ে বিশ্বনাথ দত্তের পরিবারে ভুবনেশ্বরী দেবীর কোল আলো করে জন্ম নেন বীরেশ্বর বা বিলে। অখণ্ড নিষ্ঠা, অদম্য মনোবল, স্বাধীন চিন্তা, সৎ ও সুন্দরের প্রতি আকর্ষণ, দীন দরিদ্রের প্রতি দান প্রভৃতি সুকুমার গুণাবলী প্রতিভাত হয়েছিল কলকাতার সিমলাপল্লীর নরেন্দ্রনাথ দত্তের মধ্যে। 1893 খ্রিস্টাব্দের 11 সেপ্টেম্বর মিচিগান হ্রদের তীরে অবস্থিত শিকাগোর বিশ্ব ধর্ম মহাসম্মেলনে আর্ট ইনস্টিটিউটের সুবৃহৎ প্ল্যাটফর্মে পৃথিবীর সর্বদেশীয় পণ্ডিতের সমাবেশ। আর হলঘরে দর্শকাসনে বসেছিলেন সুশিক্ষিত সমাজে নির্বাচিত 6-7 হাজার নরনারী। আমেরিকাবাসী ভ্রাতা ও ভগিনীগণের উদ্দেশ্যে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের এক তরুণ প্রতিনিধি স্বামী বিবেকানন্দ পৃথিবীর নবীনতম জাতিকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করে বলেছিলেন, শরণাতীত কাল হইতে যে ধর্ম জগৎকে দুটি শিক্ষা দিয়েছে, সমদর্শন, সর্ববিধ মত গ্রহণ, সেই ধর্মের প্রতিনিধি রূপে আমি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। হিন্দু সন্ন্যাসীর গম্ভীর আবেগপূর্ণ সঙ্গীতময় কণ্ঠের ঝঙ্কার সভাগৃহে সর্বত্র প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো। আর তার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে নিজের ধর্মের প্রতি ঝরে পড়া শ্রদ্ধার্ঘ যেন উন্নত সুসভ্য শিক্ষিত পাশ্চাত্য সমাজের অবচেতন মনেও একটি শ্রদ্ধাবনত শব্দকেই বারংবার আলোড়িত করে, হিন্দু ধর্ম, হিন্দু সমাজ। ধর্ম কথাটির উৎপত্তি ধৃ ধাতু থেকে, যার অর্থ ধারণ করা। ধারায়তি ইতি ধর্ম। বেদান্ত দর্শনের দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত এই তিনটি স্তরই মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির মূল কথা। ভারতে ধর্ম সাধনার এই তিনটি পথের মধ্যে অদ্বৈতবাদে বলা হয় জীবই শিব।
স্বামী বিবেকানন্দ সকল ধর্মের আরাধ্য দেবতাকে ভগবানের বিশ্বসত্তায় মিলিয়ে দিয়েছিলেন, যা মানুষকে সুস্থ স্বাভাবিক পূর্ণ পথে মনুষ্যত্ব থেকে দেবত্বে উন্নত করে সেই সুনিশ্চিত অতি প্রয়োজনীয় নীতি ও আদর্শই হলো ধর্ম। স্বামীজি সহজভাবেই বলেছেন, আমাদের ধর্মের কোনো অপরাধ নাই, কারণ মূর্তি পূজায় বিশেষ কিছু আসে যায় না। যে ধর্মের উত্থান ঘটেছিল শান্ত সমাহিত গাম্ভীর্যমণ্ডিত তপবনে ঋষি বালকের গুরুর পদতলে, শিক্ষার মধ্য দিয়ে আর্য ঋষিগণের ধ্যানমগ্ন নেত্রের সুগভীর ওম নাদের মধ্য দিয়ে, সেই হিন্দু ধর্ম সকল ধর্মের প্রসূতিকে বুঝবার জন্য প্রয়োজন অনন্ত সাধনার। ধর্মই ভারতের জীবনী শক্তি। গুণ দোষ দেশ জাতি নির্বিশেষে মানুষের প্রতি প্রেম সহানুভূতি এবং মানুষের দুঃখ মোচনে ব্রতী হওয়ার ভাব মানবতাবাদের মূল কথা। প্রেমের গভীরতায় সেবার ব্যাপকতায় স্বামী বিবেকানন্দ মানব ইতিহাসে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। স্বামীজির মূল সুর মানব প্রেম। সমগ্র চেষ্টা ও সাধনার একমাত্র লক্ষ্য মানুষের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধন। বেলুর মঠে কায়িক সাঁওতাল স্ত্রী পুরুষদের নিজে পরিতোষপূর্বক খাইয়ে স্বামীজি বলেছিলেন, এদের দেখলুম যেন সাক্ষাৎ নারায়ণ। এমন সরল চিত্ত, এমন অকপট অকৃত্রিম ভালোবাসা আর দেখিনি। দেশে গরিব দুঃখীদের জন্য কেউ ভাবে না রে। স্বামীজি চাইতেন পৃথিবীর প্রত্যেকটি সমাজ এমনভাবে গঠিত হোক যেখানে মানুষ তার শারীরিক বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের সর্বপ্রকার সুযোগ পাবে। তাই তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল আত্মানো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ। স্বামী বিবেকানন্দের মানবতার শক্তির উৎস হলো আত্মবিশ্বাস, আত্মনির্ভরতা, ব্যক্তি মানুষের স্বাধীনতা। আপন কর্মদক্ষতা ও বিশালত্বের দ্বারা স্বামী বিবেকানন্দ অনায়াসেই চলে গিয়েছিলেন সবার উপরে। তাই তিনি আজকে যুগনায়ক। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ কৃত্তিকা। May I now request Tamanna Parvin, Chittaranjan College, are you here? Tamanna. Then Tathagata De, Surendranath College, Tathagata De. Yes, sir. Am I audible? Yes, you are audible. Just turn on your video. Yeah. Tathagata. Yeah. নমস্কার, আমি তথাগত দে, সুরেন্দ্রনাথ কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র। প্রথমেই আজ সবাই উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথিদের এবং মাননীয় সঞ্চালক মহাশয় এবং মাননীয়া বিচারক মণ্ডলীকে আমার শ্রদ্ধা এবং প্রণাম জানাই, এবং আমার সহপাঠী প্রতিযোগী এবং প্রতিযোগিনীদের শুভেচ্ছা ও শুভ কামনা জানিয়ে আজকের সভার বিষয় ধর্ম ও মানবতায় স্বামী বিবেকানন্দতে আমার বক্তব্য পেশ করছি। বলবীর বল উন্নত মম শির, শির নেহারি আমারই নত শির, ওই শিখর হিমাদ্রির। জাতির জীবনে যখন নেমে আসে তীব্র অবক্ষয়, মানুষ যখন আত্মবিস্মৃত হয়ে অনাচারের ঘূর্ণিপাকে ভেসে যায় শুষ্ক তৃণখণ্ডের মতো, তখনই জ্ঞানের প্রদীপশিখা হাতে মহাপুরুষেরা এই ধূলির ধরণীতে অবতরণ করেন। হয়তো তাদের জন্ম মুহূর্তে ঘরে ঘরে বাজে না শঙ্খধ্বনি, অথবা কেউ জানতে পারে না কোন মহাজীবনের আবির্ভাবে যুগের অন্ধকার অপসৃত হয় ধীরে ধীরে। কিন্তু একদিন তারাই মুক্তির আলোর অভিসারে কোনো পাষাণ মূর্তির জন্য নয়, জীবন্ত মানবরূপী দেবতার জন্য সাজায় ভক্তির অর্ঘ্য। মানুষ হয়ে ওঠে তখন দেবতা। বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ রত্নগর্ভা ভারতের চেতনা সূর্য। সন্ন্যাসীর জীবনব্রত গ্রহণ করেও তিনি ভারত পথিক, জড়তা ও কলুষ মুক্তির অগ্রদূত ও মানবতাবাদের জীবন্ত বিগ্রহ, যিনি যথার্থ অর্থেই স্বামী। সেই স্বামী বিবেকানন্দের স্মরণ, মনন এবং নিধিধ্যাসন সমগ্র জাতির পক্ষে একান্ত কর্তব্য। 1863 সালের 12 জানুয়ারি কলকাতার শিমুলিয়াপাড়ার বিখ্যাত দত্ত পরিবার থেকে হঠাৎই ভেসে আসে এক শিশুর কান্নার শব্দ। পিতা কলকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন খ্যাতনাম আইনজীবী বিশ্বনাথ দত্ত ও মাতা ভুবনেশ্বরী দেবীর কোল আলো করে জন্ম নয় এক ফুটফুটে পুত্র সন্তান। দত্ত পরিবারে একটি প্রচলিত বিশ্বাস ছিল যে মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী শিবের নিকট একটি পুত্র সন্তান কামনা করেছিলেন। শৈশব কাল থেকেই পুত্রের মধ্যে অপার্থিব ধ্যান ধারণার লক্ষণ দেখা দিলে তার মা বিশ্বাস করেন যে পুত্র স্বয়ং শিব অবতার রূপে জন্মগ্রহণ করেছেন, এবং তাই ছোটবেলায় তার নাম রাখা হয় বীরেশ্বর ওরফে বিলে, যদিও তার পূর্বাশ্রমের নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত। এরপরেই তিনি তার পাশ্চাত্য এবং ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন শেষ করে তিনি চলে আসেন 1883 খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণেশ্বরে। সেখানেই ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেবের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হলে তিনি
তার থেকে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং গুরুর কাছে পান শিব জ্ঞানে জীব সেবার মন্ত্র এবং উপলব্ধি করেন মানুষের মধ্যেই ভগবান বাস করেন এবং তিনি উদাত্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করেন, জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিতে ঈশ্বর। এরপর তিনি বেরোন ভারত ভ্রমণে এবং সেখানে তিনি তার দরদে হৃদয় দিয়ে দেখলেন ভারতবাসীর দুঃখ দুর্দশা আর সীমাহীন অজ্ঞতাকে এবং তিনি উপলব্ধি করলেন খালি পেটে ধর্ম হয় না। দরিদ্র মোচনে এবং দেশবাসীকে আত্মবলে বলিয়ান করতে তিনি তৎপর হলেন। জড়তার মুখোশ টেনে খুলে ফেলতে বজ্রকণ্ঠে তিনি ঘোষণা করলেন, হে ভারত ভুলিও না, নিজ জাতি মূর্খ মেথর, দরিদ্র অজ্ঞ মুচি মেথর, তোমার রক্ত তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন করো এবং সদর্পে বলো, আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। এরপর তিনি 1893 খ্রিস্টাব্দে পার্লামেন্ট অফ রিলিজিয়ন্সে স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগোর ধর্ম মহাসভায় অংশগ্রহণ করেন এবং তার ফলে তার থেকে অনেকেই শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এরপর তিনি বিভিন্ন কালজয়ী গ্রন্থ রচনা করেছেন, যেমন রাজযোগ, ভাববার কথা, প্রাচ্য পাশ্চাত্য, বর্তমান ভারত প্রভৃতি। এবং তার কে দেখে সত্যেন্দ্র দত্ত বলেছেন, বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী ছুটেছে বিশ্বময় এবং বাঙালির ছেলে ব্যাঘ্র বিষবে ঘটাবে সমন্বয়। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ভারতের বর্তমান যুব সমাজকে নতুন বোধে অনুপ্রাণিত করে চলেছে এবং তার আদর্শ পথে যুব সমাজ জাতীয় মুক্তি ও সংহতি পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছে। স্বামীজির চিন্তা চেতনা বর্তমান জীবনের প্রেক্ষাপটে এখনো সমভাবে প্রযোজ্য। তার বাণী এখনো ভারত তথা সমগ্র বিশ্বের অজস্র মানুষকে অনুপ্রাণিত করে চলেছে। তাই তো দীনেশ দাস বলেছেন, আকাশে বরুণে দূর স্ফটিক ফেনায়, ছড়ানো তোমার প্রিয় নাম, তোমার পায়ের পাতা সবখানে পাতা, কোনখানে রাখবো প্রণাম। ধন্যবাদ, নমস্কার। ধন্যবাদ তথাগত সুন্দর উপস্থাপনার জন্য। May I request Pratush Banerjee, Barakpur Rashtriya Sundranath College, to go for your presentation? Yes, sir. Pratush, just turn on your video so that I can put you in spot. Am I audible and visible? Yeah, yeah, Both? perfectly audible. Carry on. जय कृष्ण जगन्नाथ, जय सर्वादिनाशकं, जय शेष जगद्दंत पदाम्बु जगन्नाथ ते नमो। All glories to Lord Jagannath and মা মহালক্ষ্মী। আমি বলতে চলেছি বিবেকানন্দ মূল্যবোধের ওপর। বিবেকানন্দের অনেক নাম স্বামীজি মহারাজ বিলে নরেন, কিন্তু বিবেকানন্দকে সব থেকে বেশি যে নামটিতে ডাকাতো সেটা হচ্ছে বিবেকানন্দ। কেন? কেননা বিবেকানন্দকে শব্দটিকে আমরা যদি দুটি ভাগে ভাগ করি তাহলে প্রথমটি বেরোবে বিবেক এবং দ্বিতীয়টি বেরোবে আনন্দ। আনন্দ কেন? কেননা বিবেকানন্দই এমন ভারতের বীর পুত্র যিনি নিজের সমস্ত জীবন শেষ দিন শেষ ক্ষণ পর্যন্ত চেয়ে গেছেন যাতে আমরা আনন্দে থাকি, সাধারণ মানুষ আনন্দে থাকে। এবং বিবেকবোধ যে তার মধ্যে ছিল সেটা তো আমরা জানি। বিবেকানন্দ সব থেকে বেশি ভালোবাসতেন তার ছাত্রদের, তাই জন্যই তো শেষ দিন পর্যন্ত তিনি তার সঞ্চিত জ্ঞান দিয়ে গেছেন। বিবেকানন্দ বলেছেন, এডুকেশন ইজ নট দ্য অ্যামাউন্ট অফ ইনফরমেশন দ্যাট উই পুট ইনটু ইউর ব্রেইন এন্ড রানস রাইট দেয়ার আনডাইজেস্টেড অল ইউর লাইফ। উনি মুখস্থ বিদ্যায় বিশ্বাস করতেন না, উনি তো শ্রুতিধর, উনি যা শুনতেন তাই ওনার মনে থাকতো। তার কারণ হলো উনি বলেছেন, পড়াশোনাকে ভালোবেসে পড়ো, পড়াশোনাটাকে বুঝে পড়ো। তুমি যদি বুঝে ভালোবেসে পড়ো তাহলে তুমি কোনো দিন কোনো জিনিস ভুলবে না। ওনার শেষ দিন পর্যন্ত ওনাকে যদি অনেক জীবনে অনেক নিদর্শন দেখা গেছে যে উনি এমন এমন শ্লোক এমন এমন বাণী বলছেন যেটা হয়তো তিনি শুধু একবারই হয়তো তাকে দেখতে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তার মনে আছে, কেননা তিনি সেটাকে ভালোবেসে করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ আমাদেরকে ঠিক সেটিই বলছেন, আরো একটা কিছু করতে বলছেন। তার কি? তিনি লিখছেন ভগিনী নিবেদিতাকে, ওঠো মহাপ্রাণ জাগো, জগৎ দুঃখে পুরে খাক হয়ে যাচ্ছে, চলো আমরা ডাকতে থাকি আমাদের মধ্যেকার নিদ্রিত দেবতাকে। আমাদের মধ্যেকার নিদ্রিত দেবতা কি? আমাদের ঘুমিয়ে থাকা চেতনা, আমাদের ঘুমিয়ে থাকা বিবেক বোধ, যেটা আমরা আস্তে আস্তে হারিয়ে ফেলছি। বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন, ওনার জন্ম হয়েছিল স্বাধীন পরাধীন ভারতে, উনি দেখেছিলেন ইংরেজরা কিভাবে আমাদের উপর অত্যাচার করে। উনি চেয়েছিলেন আমরা যাতে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াই। কিভাবে দাঁড়াই? শিক্ষিত হয়ে দাঁড়াই। উনি জানতেন শিক্ষিত মানুষের শত্রু সব থেকে কম হয়, কেননা শিক্ষিত মানুষই পারে প্রতিবাদ করতে, প্রতিবাদে গর্জে উঠতে। তাই তিনি চেয়েছিলেন প্রত্যেকটা যুব জাতিকে শিক্ষিত করতে। কি শিক্ষা? যাতে তাদের
জ্ঞান অর্জন হয়। জ্ঞান এবং শিক্ষার মধ্যে বিরাট বড় পার্থক্য আছে। আমি অনেক কিছু পড়ে গেলাম, শুধু পরীক্ষায় ভালো নাম্বার পেলাম, তারপর আমি সব ভুলে গেলাম। কেউ যদি আমাকে জিজ্ঞেস করে যে ভাই একটু এটা করে দে, আমি বলবো না, আমি আমার পড়েনি। কেননা আমি তো শুধু পড়াশোনা করেছি, আমার তো জ্ঞান অর্জন হয়নি। বিবেকানন্দ জ্ঞানের ওপর সব থেকে বেশি জোর দিয়েছেন। আর বিবেকানন্দ বলছেন যে তোমার সামনে যে বিরাট মানব সমষ্টি, তা ছেড়ে তুমি পাথরের প্রতিমার পুজো করছো, তাহলে কিন্তু হবে না। বিবেকানন্দ বুদ্ধদেবের সেই শ্লোকটিকে আমাদের মনের মধ্যে গেঁথে দিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়, মানে বহু জনের জন্য বাঁচো, বহু জনের সেবা করো, যতদিন বাঁচবে ততদিন মানুষের জন্য বাঁচো, মানুষের জন্য কিছু করো। বিবেকানন্দ সেইটাই চেয়েছিলেন। আমি অত্যন্ত নগণ্য এক ব্যক্তি, কেন বিবেকানন্দকে বলতে গেলে 3 মিনিট কি 3000 মিনিট বলে যেতে হবে, তা আমি বিবেকানন্দকে নিয়ে সম্পূর্ণ বলতে পারবো না। কেননা উনি হলেন ভারতের বিরাট এক পুত্র, ঈশ্বর স্বরূপ। কিন্তু আমাকে এই দেয়া হয়েছে সুযোগ, তার জন্য আমি ধন্যবাদ। আমি আমার লেখা যতটা পেরেছি লিখেছি, কেননা বিবেকানন্দকে লেখা বা জানা একটা মানুষের পক্ষে সম্ভবই না। কেউ যদি বলে যে আমি বিবেকানন্দকে জেনে গেছি বা লিখে বুঝে গেছি, তাহলে সে মিথ্যে কথা বলছে। কেন বিবেকানন্দকে একটা মানুষ নিজের সম্পূর্ণ জীবনে না জানতে পারে, বুঝতে তো দূরস্থ বিষয়। আমি এইটুকুই বলবো যে স্বামীজির এই কথা দিয়েই আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়, মন প্রাণ শরীর অর্পণ করো সখে, এ সবার পায়। বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর, জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জনে সেবিছে ঈশ্বর, সেই জনে সেবিছে ঈশ্বর, সেই জনে সেবিছে ঈশ্বর। জয়তু স্বামীজি মহারাজ, জয়তু শ্রী জগন্নাথ দেব, জয়তু মা মহালক্ষ্মী। ধন্যবাদ, এবং আমি যদি কোনো ভুল করে থাকি ক্ষমা ত্রুটি মার্জন। Pratyush, very nice presentation indeed. May I now move to the next presenter? Rachana Maini, Rammohan College, are you here? Ronak Naim, Vijay Krishna Girls College. Ronak? Okay. Gudiya Sharma, Surya Sen Mahavidyalaya. Shomujit Odhikari, Rabindra Bharat University. Srijit Pandit, Calcutta University. Strawberry Roy, Vijay Krishna Girls College. Yes, sir. Present. Yeah. Turn on your video. A very good afternoon to all my respected teachers and my fellow friends. I'm here to speak on the topic Vivekananda on religion and humanity. Swami Vivekananda was a Hindu monk from India. His teachings and philosophy are a reinterpretation and synthesis of various strands of Hindu thought, most notably classical yoga and Vedanta, with Western asteriosism and universalism. His influence extended also to the West, and he was instrumental in introducing yoga to the West. In line with the influence of Western ideas, Vivekananda stressed the importance of individual development. Swami Vivekananda realized 3 things are necessary to make every man great, every nation great, namely conviction of the powers of goodness, absence of jealousy and suspicion, and helping all who are trying to be good and do good. Swami Vivekananda suggested trying to give up jealousy and conceit and learn to work unitedly for others. He told that purity, patience, and perseverance overcome all the obstacles. He suggested taking courage and work on. Patience and steady work. According to Swami Vivekananda, this is the only way to get success. The tidal wave of Western civilization is now rushing over the length and breadth of the country. It won't do now simply to sit in the meditation on mountain top without realizing in the least its usefulness. Now he wanted intense karma yoga with the unbounded courage and indomitable strength in the heart. The only will the people of the country be roused.
Next come to the rituals. One sect has one particular form of ritual and thinks that that is holy, while the ritual of the another sect is simply errant superstition. If one sect worships a particular sort of symbol, the other sect says, "Oh, this is horrible." Take for instance a general form of symbol. The phallus symbol is certainly a sexual symbol, but gradually that aspect of it has been forgotten, and it stands now as a symbol of the creator. Some of the quotes cited by Swami Vivekananda are, "Books never make religions, but religions make book." We must not forget that. I shall call you religious from the day you begin to see God in men and women. No one is born into a religion, but each one is born for a religion. Religion is a necessary thing to very few, and to the vast mass of mankind, it is a luxury. You are the highest temple of God. I would rather worship you than any temple, image, or Bible. Thank you so much. Thank you. Just thanks, Savarni, for giving on the time. May I request Aratrika Majumdar, South Kolkata Girls College, to start your presentation. Aratrika. Yes, sir. Good Good evening, everyone. I am Aratrika Majumdar from South Calcutta Girls College. I convey my heartfelt respect and reverence to the respected judges and warm wishes to my friends. Today, on the auspicious 159th birth anniversary of Swami Vivekananda, I will deliver a speech on Vivekananda on religion and humanity. Vivekananda's concept of religion is a revolutionary one and is just opposite of the Marxian concept. According to Karl Marx, religion originated in fear, and it is the opium of the people. As per Vivekananda, on the other hand, religion originated in fearlessness, in man's bold attempt to go beyond the limitations of nature. While giving his own view, he took into consideration the two theories that were given by two different schools of thought known at that time and were accepted by the scholars at that time regarding the origin of religion. That is to say, the theory of ancestor worship and theory of nature worship. According to Vivekananda, these two views can be reconciled in a third view, and this view is his own. He claims that in this third view is to be found the true story of germination of religion. In his own words, religion is originated in the struggle to transcend the limitations of nature. Explaining, he says, either man goes to seek for the spirits of his ancestor, the spirits of the dead. That is, he wants to get a glimpse of what there is after the body is dissolved, or he desires to understand the power working behind the stupendous phenomena of nature. Whichever of these is the case, one thing is certain, that he tries to transcend the limitations of the senses. Religion does not consist in erecting temples or building churches or attending public worship. It is not to be found in books or in words or in lectures or in organizations. Religion consists in realization. According to Vivekananda, religion is manifestation of the divinity already in man. He also told religion is the idea which raises the brute unto man and man unto God. The very contention of Swami Vivekananda is that religious institutions are a powerful and dynamic force to develop a spiritual attitude in man. Spirituality has remained a static force in the human life as each religion remained rather secluded. These fetters should be broken for a harmonious development of all religions. This harmonious development can be made possible if the truth is understood in all religions. Truth is truth in all religions. A tolerant attitude of an individual enables him to appreciate the innermost truth of all religions. This is considered as the first necessity of a spirituality. The ultimate truth is contained only in Vedanta. Vedanta is the most ancient religion of the world, but it has never been practiced on a large scale by man in the past. Brahman is all-pervading and each religion projects it in its own way. The essential qualification of a spiritualist is to own every religion his own, every god his Brahman. To conclude, the core of Swamiji's is Advaita Vedanta, or the religion that looks at the entire humanity as one, and which preaches spiritual identity of all created things with God or soul. Swami Vivekananda's humanism was spiritual humanism, which dealt with the study of man in depth, that is, Adhattu Vedda, as Vedanta has called it. The practice of humanism implies the expansion of self of man. It is the transit from the sphere of self-interest to the sphere of active concern for the genuine interest of others. Swamiji's integral humanism is interpreted in a unique way in his concept of practical Vedanta.
which is an eternal philosophy of social existence and progress. To Vivekananda, each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity within by controlling nature, external and internal. This endeavor is the whole religion. Swami Vivekananda's humanistic approach is based on the grand philosophy of life. His humanism is a harmonious development of all sides of nature, emotional and spiritual, to perfection, which is seldom found in man and which draws man to his feet in love and adoration. Thank you so much. Thank you, Aratrika. So, অমিত শোনা যাচ্ছে? Yeah. একটু সময়টা সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হবে, কারণ প্রত্যেকে যদি 2-3 মিনিট করে বেশি নেয় তাহলে শেষ পর্যন্ত অনেকটা সময় লাগবে। Exactly. Please maintain the time. পরে থামিয়ে অফ করে দিন, মিউট করে দিন। Please maintain the time, and it should be strictly on 3 minutes. You should not exceed 3 minutes. যদি তুমি 3 মিনিটের বেশি যাও তোমার কিন্তু একটা নেগেটিভ পয়েন্ট আসবে, কারণ আমাদের যে 3টে স্কোরিং প্যারামিটার রাখা আছে তার মধ্যে কিন্তু সময়ানুবর্তিত একটা বড় প্যারামিটার, এটার জন্য তোমাদের মার্কস অ্যালোটেড আছে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে। ইফ ইউ ফিনিশ উইদিন দ্য টাইম, definitely it will be laudable, you will get the good point. যদি এক্সট্রা করো ওটা এই নেগেটিভ হলে এক্সিট করলে তোমার কিন্তু নম্বর কমবে। তো আমি আশা করছি জাজেসরা যা বলেছেন সে অনুযায়ী তোমরা করবে। নেক্সট পার্টিসিপেন্ট সোমা দে ফ্রম ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউট কলেজ। আর ইউ হিয়ার সোমা? Yes sir. Start your presentation. Okay sir. নমস্কার স্যার, আমি সোমা দে ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন কলেজের পলিটিক্যাল সায়েন্স ডিপার্টমেন্টের ছাত্রী। মাননীয় মহাশয় এবং মহাশয়া, আপনাদের সকলকে আমি প্রণাম জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। আমার টপিক হলো বিবেকানন্দের ধর্মীয় ও মানবতা। 1963 সালের 12ই জানুয়ারি উত্তর কলকাতার সিমলা গ্রামের বিখ্যাত দত্ত পরিবারে নরনাথ দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। তার জন্মকাল নিতান্তই খুবই সংক্ষিপ্ত ছিল, 4 দশকেরও কম। তো শিশুকালের বীরেশ্বর বা বিলে কৈশোরের নরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং সন্ন্যাস গ্রহণের পর স্বামী বিবেকানন্দ নামে পরিচিত ছিল। স্বামীজির সন্ন্যাস জীবন ছিল শুরু হওয়ার আগেই ভারতে 3টি সংস্কারমূলক আন্দোলন সংগঠিত হয়। এই 3টি সংস্কারমূলক আন্দোলন হলো ব্রাহ্ম সমাজ, আর্য সমাজ ও থিওজফিক্যাল সোসাইটি। কিন্তু এই আন্দোলনগুলি সনাতন গোঁড়া হিন্দুদের প্রভাবিত করতে পারেনি। সমকালীন ভারতে ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে সংকটপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। এমন এই সংকটের মোকাবিলা করার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ তখন সেই সময় আসেন। তিনি কৈশোরেই তিনি অশিক্ষিত, দরিদ্র ও হরিজনদের সেবায় বস্তিবাসীদের কাছে ছুটে যেতেন। মানব সেবার প্রবণতা তার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে অল্প বয়স থেকে। মানব জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য কি এর উত্তরের অনুসন্ধানে তিনি হন্য হয়ে ঘুরে বেরিয়েছেন। তার মধ্যে আধ্যাত্মিক অন্তর্জ্বালা ছিল। তিনি প্রকৃতিগত বিচারে স্বামীজি ছিলেন আদর্শবাদী ও বিশেষভাবে ভাবপ্রবণ। তিনি গোড়ার দিকে ব্রাহ্ম সমাজে যাতায়াত শুরু করেছেন। এছাড়া তিনি কেশবচন্দ্র সেন ও শিবনাথ শাস্ত্রীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেছেন। এর ফলে তার মধ্যে আধ্যাত্মিক যে অস্থিরতা ও অতৃপ্তি অব্যাহত ছিল। এছাড়া 1861 সালে 18 বছর বয়সে স্বামীজি দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ পরমহংসের সংস্পর্শে আসেন। তিনি তার সংস্পর্শে এসে তার মধ্যে অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। তার দ্বারা তিনি গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হন। এছাড়া তার মৃত্যুর পর শ্রীরামকৃষ্ণের মৃত্যুর পর তিনি সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেন। এরপর তিনি দুঃখ, দারিদ্র্য, যন্ত্রণা, অজ্ঞতার অভিশাপে স্বামীজির ধর্মীয় ক্ষেত্রে অন্যায় অবিচার ও স্বামীজিকে ব্যাহত করেছিল। এছাড়া তিনি বলেছেন যে প্রেম, প্রীতি ও ভালোবাসার কথা বলেছেন। তিনি হিন্দু ধর্ম ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে সুসম্পর্কের ওপর জোর দিয়েছেন। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ সোমা, সময়ের মধ্যে শেষ করার জন্য। ঋত্বিকা গুপ্তা, সাউথ কলকাতা গার্লস কলেজ। ঋত্বিকা গুপ্তা, Yes sir. Start your presentation. Yes sir. Sir, am I audible? Yes, do it right now. A very good evening to all the respected teachers and my fellow participants. Today, on the occasion of National Youth Day, I would like to share my thoughts about the spiritual master of our country, Swami Vivekananda.
His revolutionary thoughts not only inspired our countrymen, but even extended its influence to the West. It is said that a poor teacher tells, an average teacher explains, a good teacher demonstrates, but a great teacher inspires. Vivekananda was one such great teacher. According to him, education is not about the amount of information that is put into your brain, which runs riot there undigested all your life. It must have life building, man making, and character making assimilation of ideas. If you have assimilated 5 ideas and made them as your life and character, then you have more knowledge than anybody else who has got by heart a whole library. For him, education was not just about having the bookish knowledge or getting good marks. He insisted that it should aim for creation of self-confidence and self-realization. Every individual has different qualities. It is the light of knowledge which unleashes the discovery of inner self. This discovery of one's inner self or hidden powers helps in the expansion and enrichment of the soul. For him, education was not just restricted to mind training, but physical training played an equally important role. Swamiji himself was good in gymnastics and yoga. He thus stressed on the physical exercises and along with mind training to promote healthy growth of mind and body. Along with this, religious 2 minutes. development Along with this, religious development was even considered as an essential element of education. Well, it does not mean any unique kind of religion, but its basic character, that is, the divinity that resides in man. Hence, he advocated the training of feelings and emotions so that whole life is purified and sublimated. He believed in the power of education, that it would break down the walls of inequality and separation. But the present situation is completely different from his perspective. In the present scenario, everyone is taking part in a rat race while competing for money and power. The moral and spiritual values which Swamiji wished to inculcate among children is absent in the present generation. Hunger, crisis, 3 inequality, minutes लगे थे. Hunger, crisis, inequality, all these make a danger to peace. Also, the increasing number of suicide cases among students clearly shows that our education system have failed in various ways, where the goal has shifted from character building to just mark scoring. At last, I would like to say that it's high time we should realize the true meaning of education and try to infuse Swami Vivekananda's thoughts and perceptions in our education system so that our students do not just run or compete for money and power, but focus on becoming a moral and responsible human being. Thank you. Manali, thank you. Manali Mishra, next participant, East Yes. Calcutta Girls College. Yes, sir. Presentation. So am I audible and visible? Yeah, do it right now. Okay. Good evening, everyone. I am Manali Mishra of East Calcutta Girls College from English Department, and today I have got the golden opportunity to present the views of Vivekananda on education on the occasion of his birthday. Swami Vivekananda, a great thinker and reformer of India, embraces education, which for him signifies man-making as the very mission of his life. According to Swami Vivekananda, education does not mean the mass of information which is inserted by the force into the mind of a child. In his own words, education is the manifestation of perfection already reached man. Indian nationalism and spiritualism were the basic foundations for his philosophy of education and the philosophy of Vedanta and Upanishads. He was against the system of contemporary educational system. It turned men into slaves, capable of slavery and nothing else.
He emphasized that the aim of education to be life building, man making, and character making, and also he said that knowledge without culture was only skin deep. Swamiji attempts to establish through his words and deeds that the end of all education is man making. He prepares the scheme of this man making education in the light of his overall philosophy of Vedanta. The real education, according to Swami Vivekananda, is that which prepares the individual for struggle for existence. Education prepares a man for social service, to develop his character, and finally embraces him with the spirit and courage of a lion. For getting degree is not an education. The proper education must be viewed on the basis of character, mental powers, intelligence, and inculcate the self-confidence and self-reliance in the individuals. Swamiji has emphasized that all the knowledge which we get from worldly and spiritual lies embedded in the human mind. The exposition and analysis of Vivekananda's scheme of education brings to light its constructive, practical, and comprehensive character. He realizes that it is only through education that the uplift of masses is possible. However, Swamiji's scheme of education, through which he wanted to build up a strong nation that will lead the world towards peace and harmony, is still a far cry. It was covered with a veil of darkness and ignorance. Education is a tool to open from a darkness and ignorance. After getting of education, the knowledge will shine out gradually. The teaching and learning are the one way of process. The teacher only guides, suggests, point outs, and helps the student. Self-learning and self-getting knowledge is the real education. To refer to his own words, traveling through many cities of Europe and observing in them the comforts and education of even the poor people, there was brought to my mind the state of our own people and used to shed tears. When made the difference? Education was the answer I got. Thank you. Thank you, Manali. May I request Ashmita Datto, Bethune College, present? Are you present? Deboshmita Jana? Sir, I'm present. Ashmita Datto? Yes, sir. So start your presentation. স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, ম্যান মেকিং ইজ মাই মিশন। খাঁটি মানুষ তৈরি করাই আমার জীবনের উদ্দেশ্য। বেদের শ্রুতির মতো আমাদের অভ্যেস, যা কিছু জানলাম, যা কিছু শিখলাম, যা কিছু শুনলাম, তাও হয়তো জানিয়ে যেতে হবে অন্য কাউকে। তাই হয়তো স্বামীজির কথা, তার শিক্ষা নিয়ে এত আলোড়ন বিশ্বজুড়ে। নমস্কার, আমি অস্মিতা, বেথুন কলেজের ডিপার্টমেন্ট অফ সাইকোলজির 3য় সেমিস্টারের ছাত্রী। আজকে আমার আলোচনার বিষয় স্বামীজি এবং তার শিক্ষা। স্বামীজি ব্রিটিশ শাসিত ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা দেখে বলেছিলেন যে শিক্ষায় জীবনে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে পারা যায়, সেই হচ্ছে শিক্ষা। আজকাল এইসব স্কুল কলেজে পড়ে তোরা কেমন এক প্রকারের একটা ডাইসেপ্টিক জাত তৈরি হচ্ছিস। কিছুটা রকমফের হলেও ভারত ভূমি থেকে ইংরেজ শাসন বিদায় নিলেও, অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ না শোনা গেলেও আজও কি শিক্ষা ব্যবস্থা তেমন ভাবে পাল্টেছে? স্বাধীনতার প্রায় ৭৫ বছর পরেও কি অশিক্ষা বা অজ্ঞানতার অন্ধকার পুরোপুরি রকম ভাবে দূর হয়েছে? প্রচলিত ভাষায় শিক্ষা দেওয়া, এটাই বড় কথা। সংস্কৃত নয়, ইংরেজি নয়, যেখানে যে ভাষা প্রচলিত সেখানে সেই ভাষাই যদি শিক্ষার মাধ্যম বলে স্বীকৃত হয়, তাহলে জ্ঞান বিজ্ঞানের জগতে সাধারণ লোকের যে সহজ প্রবেশাধিকার ঘটবে, নিঃসংশয়ে তা ধরে নেওয়া যেতে পারে। আমরা এবার যদি আসি স্বামীজির ধর্ম শিক্ষার কথায়, তিনি বলছেন যে তার অধ্যাত্মবাদ কিন্তু কেবলমাত্র চোখ বুজে ধ্যান করা নয়, তার অধ্যাত্মবাদ শিক্ষা দেয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে। তার অধ্যাত্মবাদ আমাদেরকে মানুষের দুঃখ বুঝতে সাহায্য করে। তার অধ্যাত্মবাদ জীবনে এনে দেয় আত্মপ্রত্যয়, যে আত্মপ্রত্যয় মূর্ত প্রতীক আমরা দেখতে পেয়েছি নেতাজি সুভাষচন্দ্রের মধ্যে। অধ্যাত্মভিত্তিক শিক্ষা ছাড়া এমনি আত্মপ্রত্যয়ের অধিকারী হওয়া যায় না।
স্বামীজি কেবল বলছেন যে নিজের চরিত্র গঠন করতে হবে, যে শিক্ষা মানুষকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করে, নিজের মন বিকশিত করে। স্বামীজি বলছেন কেহ কতকগুলি পরীক্ষা পাশ করিয়া হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিতে পারিলেই তোমরা তাহাকে শিক্ষিত বলে মনে করো। যাহা জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করে না জীবন সংগ্রামের জন্য, তা কি আসলে শিক্ষা? শিক্ষা কেবলমাত্র তথাকথিত ডিগ্রি লাভ নয়, শিক্ষা আমাদের মনকে বিকাশ করা। আজকে এই অতিমারির সময়ও কিন্তু আমরা দেখেছি কি করে একটা গোটা প্রজন্ম ধর্ম বিভেদ সবকিছু ভুলে একসাথে এসে লড়াই করেছে। সেখানে কি স্বামীজির কেবলমাত্র একটু অবদান নেই? তার কথা কি আমরা অগ্রাহ্য করতে পারি এই সময়ও? তিনি ধ্রুব তারার মতো আমাদেরকে পথ দেখিয়েছেন। তিনি কেবলমাত্র আমাদেরকে কথার কথা বলে যাননি, আমাদেরকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জে উঠতে তিনি শিখিয়েছেন। মন সংযত হলেই বন্ধু, আর অসংযত হলেই শত্রু। নিম্ন মনে রয়েছে পাশবিক প্রবৃত্তি এবং উচ্চ মনে রয়েছে বিবকরূপ দৈবী সম্পদ, যা প্রজ্ঞার আলোকে জীবনের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে। নমস্কার। ধন্যবাদ অস্মিতা। নেক্সট পার্টিসিপেন্ট দেবস্মিতা জানা, গোখল মেমোরিয়াল গার্লস কলেজ। শ্রীতম দাস, ব্যারাকপুর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজ। নেক্সট অন্তরা দাস, Howrah Girls College, Vijay Krishna Girls College, Howrah. Are you here? Present, Antara? sir. Yes, sir. Start your presentation. नमस्ते यतिराजाय विवेकानंद सूरय सच्चिद सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। স্বামীজি মহারাজজির চরণে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম। উপস্থিত সকলকে আমার যথাযোগ্য সম্মান জানাই। স্বামী বিবেকানন্দ এক মহাবিস্ময়। আজকে আমার বলার বিষয় স্বামীজির শিক্ষা ভাবনা। স্বামীজি শিক্ষা নিয়ে কি বলছেন সেটাই স্বল্প পরিসরে সীমায়িত করা সম্ভব নয়, তবুও চেষ্টা করছি। স্বামীজি বলছেন, এডুকেশন ইজ দ্য ম্যানিফেস্টেশন অফ দ্য পারফেকশন অলরেডি ইন ম্যান। অর্থাৎ শিক্ষা হলো মানুষের ভিতর যে পূর্ণতা প্রথম থেকেই বিদ্যমান তারই প্রকাশ। প্রত্যেকের মধ্যেই অনন্ত সম্ভাবনা। শিক্ষার লক্ষ্য সেই সম্ভাবনার সর্বোচ্চ বাস্তবায়ন। আরেক জায়গায় শিক্ষা সম্পর্কে স্বামীজি বলছেন, যাতে চরিত্র গঠিত হয়, মনের শক্তি বাড়ে, বুদ্ধির বিকাশ হয়, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে পারে, সেই রকম শিক্ষা চাই। আত্মসুখ লাভের গণ্ডি পেরিয়ে আমাদের বিশ্ব প্রাণের ঐক্যতা নিয়ে নিজেকে মিলিয়ে দিতে পারতে হবে, তবেই মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীন বিকাশ হবে। আর এই শিক্ষার লক্ষ্য হলো মনুষ্যত্বের বিকাশে সহায়তা করা। স্বামী অখণ্ডানন্দজিকে একবার লিখছেন, যাতে তারা নীতিপরায়ণ মনুষ্যত্বশালী পরহিতরত হয় এই রকম শিক্ষা দেবে, এরই নাম ধর্ম। অর্থাৎ স্বামীজির ভাবনায় শিক্ষা ও ধর্ম মিলেমিশে এক হয়ে গেছে। ছাত্রছাত্রী হিসেবে আমাদের চাই নিঃস্বার্থপরতা, পবিত্রতা, অধ্যাবসায় এবং আত্মবিশ্বাসের শিক্ষা। তাহলেই আমাদের পক্ষে যে কোনো প্রকার অসাধ্য সাধন সম্ভব হবে। স্বামীজির সেই শিক্ষা ভাবনা আমাদের মধ্যে এলে কি হবে? আমাদের অজ্ঞান নিদ্রা, কাল নিদ্রা দূর হবে। আমরা সঠিক মানুষ হয়ে উঠতে পারবো। আমাদের মধ্যে দেবত্বের উন্মেষ ঘটবে। আমাদের জীবন পথে এবং তথাকথিত শিক্ষা জীবনে চলার পথে তার সেই অভয়বাণী সর্বদা স্মরণে রাখতে হবে। Arise, awake and stop not till the goal is reached. আজকের দিনে স্বামীজির চরণে আমাদের একান্ত প্রার্থনা, তিনি আমাদের সেই শিক্ষায় শিক্ষিত করুন যাতে আমরা যথার্থ মানুষ হতে পারি। আমরা যেন কখনো না ভুলি তার সেই অভয়বাণী, ওঠো জাগো স্বপ্ন নহে আর, অভি হও দাঁড়াও নির্ভয়ে, সত্যগ্রাহী সত্যের আশ্রয়ে, মিশি সত্যে যাও এক হয়ে। নমস্কার। ধন্যবাদ অন্তরা। May I request Shayondip Modok, Surendranath College, to make his presentation. Shayondip, are you here? Am I audible, sir? You're perfectly audible. Start your presentation. Okay. Good evening, respected judges, committee members, and my dear fellow mates. I'm Shayondip Modok, first semester student from Surendranath College, and I'll be speaking on the topic Swami Vivekananda on religion and humanity. One of the greatest contribution of Indian mystic Swami Vivekananda to mankind is universal religion, a new religious ideology.
It is not a new religion with a new scripture, but a new approach to religion. It not only enjoins tolerance, but it urges acceptance of other religions as true, thereby making religion a principle of human unity. To him, a religion which is capable of giving dissatisfaction and comfort to every religious sect cannot be granted a universal religion. He found that in Hinduism, which was to him the Advaita Vedanta philosophy, the approach of the highest truth was psychological. Real religion is a realization of the divine within every soul. The divinity is latent within each one of us, and he must realize his divinity in his thought and selfless action. In his first address at Chicago Parliament of Religion on 11 September 1893, of the many statements, we might remember only two. Number one, I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. And number two, we believe not only in universal tolerance, but we accept all religions to be true. Plurality is the fact of life. Truth may be expressed in 100,000 ways, and each of these ways is true. All religions are directed towards the same good to different paths. Suppose a man is undertaking a journey towards the sun, and as he advances, he takes a photograph of the sun at every stage. He places these in front of us. We see that not two are alike, but we cannot deny that these are the photographs of the same sun. Suppose another example, we go with vessels in our hands to fetch water from a lake. One has a cup, another a jar, another a bucket, and so forth, and we all fill our vessels. The water in each case naturally takes the form of the vessel carried by each one of us. The goal of all religion is also the same in essence. Sectarianism, bigotry, and its horrible descendant, fanatism, have long possessed this beautiful earth. They have filled the earth with violence and drenched it often and often with human blood, destroyed civilization, and sent whole nations to despair. Had it not been for these horrible demons, human society would be far more advanced. But hope that but Swamiji concludes on a positive note that time has come, and I fervently hope that the bell that tolled this morning in honor of the convention may be the death knell of all fanatism, of all persecutions with the sword or with the pen, and of all uncharitable feeling between persons. To conclude, humanity is to unite, and it is upon the shoulders of youth to look beyond the boundaries of selfish religious ideologies which is tearing up the nation right now. Thank you. Thank you, Shayandeep. May I request Patrapriya Shaha, Vijay Krishna Girls College, are you here? Then Shonchita Karar, University of Calcutta. Yes, sir. Start your presentation. আমার নাম সঞ্চিতা কারার। আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দশম শাখার MA প্রথম বর্ষের ছাত্রী। আজ বিবেকানন্দের 159তম জন্ম শতবর্ষের বিশেষ সেমিনারের আয়োজন করার জন্য NSS ইউনিট বিজয় কৃষ্ণ গার্লস কলেজ এন্ড ডিপার্টমেন্ট অফ ফিলোসফি প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আমি এখানে শিক্ষা সম্বন্ধে বিবেকানন্দের মতামতকে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করব। আমার বিষয়ের শিরোনাম হলো শিক্ষা সম্বন্ধে বিবেকানন্দের একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা। শিক্ষা সম্বন্ধে বিবেকানন্দের সংক্ষিপ্ত আলোচনা আধ্যাত্মিকতার পীঠস্থান এই ভারতবর্ষ তথা বাংলার যে সকল বীর জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ। তার মতাদর্শে তার বিভিন্ন সামাজিক কুসংস্কার দূর এই সময় নতুন এক জীবনের আদর্শ নিয়ে হাজির হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দ 163 সালে 12 জানুয়ারি কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। খুব অল্প বয়সে তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠেন। পরবর্তীকালে শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যে তিনি সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। এই সময় নরেন্দ্রনাথ থেকে তিনি হলেন বিবেকানন্দ। ভারতের একজন মহান চিন্তাবিদ এবং সংস্কারক হিসেবে বিবেকানন্দ মানুষের কল্যাণকে তার জীবনের মিশন হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এখানে শিক্ষার বিষয়ে বিবেকানন্দ দৃষ্টিভঙ্গির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণের করার চেষ্টা করেছেন, যেমন শিক্ষার লক্ষ্য, পদ্ধতি, উপাদান ইত্যাদি, যা বেদান্ত দ্বারা প্রভাবিত তার দর্শন চিন্তার মধ্যে অন্তর্নিহিত রয়েছে। বিবেকানন্দ বুঝতে পেরেছিলেন যান্ত্রিক জীবনযাত্রার ফলে মানুষের জীবনে সংকটময় পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে। নৈতিক, ধর্মীয়, আদর্শগত মূল্যবোধকে অবজ্ঞা করাই হচ্ছে এখনকার ফ্যাশন। তিনি এই সামাজিক সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করেছেন শিক্ষার মাধ্যমে। শিক্ষার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, বর্তমান সময় শিক্ষার ত্রুটি হলো একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই। একজন ভাস্কর মার্বেল খণ্ডকে তিনি কি আকার দিতে চান সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা রয়েছে, এবং একজন চিত্রশিল্পী জানেন তিনি কি আঁকতে চলেছেন, কিন্তু একজন শিক্ষকের তার শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নেই। স্বামীজি এক্ষেত্রে বেদান্তের আলোকে তার শিক্ষার পরিকল্পনা করেন। বেদান্তের মতে মানুষের সার্বভৌম তার আত্মনিহিত, তাই তিনি শিক্ষাকে মানুষের মধ্যেই ইতিমধ্যে পরিপূর্ণতার প্রকাশ হিসেবে ব্যবহার করেছেন।
শিক্ষা উদ্দেশ্য আমাদের জীবনে পরিপূর্ণতার প্রকাশ, যা আমাদের অন্তরের স্বভাব অসীম শক্তি উপলব্ধি হলো পূর্ণতা, যা মানুষকে অজ্ঞতা অহং ত্যাগ করে নৈতিকতার দ্বারা সত্যের পথে চালিত হতে সাহায্য করে। এইভাবে তিনি আত্মা অসীমতাকে উপলব্ধি করেন, যাকে তিনি সচিদানন্দ বলেছেন। একে তিনি অসীম জ্ঞান, অসীম অস্তিত্ব, অসীম আনন্দের প্রকৃতিও বলেছেন। স্বামীজির দর্শনের মূল ভিত্তি হলো অদ্বৈত। তার মতে শিক্ষা শরীর ও মন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আত্মার বিকাশ করতে পারে না। এদের ঐক্য উপলব্ধি হলো আসল শিক্ষা। তাই শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বামীজি সুস্থ শরীরের উপর জোর দেন, কেননা তাই তিনি উপনিষদীয় বাণী উদ্ধৃত করে বলেন, নয়ামাত্মা বলহীন দুর্বলদের দ্বারা আত্মাকে উপলব্ধি করা যায় না। অন্যদিকে মানসিক সুস্বাস্থ্যের জন্য তিনি ধ্যান, নৈতিকতা, একাগ্রতা অনুসরণের কথা বলেছেন। তার মতে একাগ্রতার দ্বারাই সাফল্য লাভ সম্ভব। একাগ্রতা ব্রহ্মচর্যের এমন একটি অংশ যা অন্যান্য জিনিস থেকে বিচ্ছিন্নতাকে বোঝায়, যা স্বামীজির শিক্ষা অন্যতম নীতি। ব্রহ্মচর্য বলতে বোঝায় আত্মা নিহিত অনুশীলনকে। তিনি বলেন, শিক্ষা এমন পরিমাণ তথ্য নয় যা আপনার মস্তিষ্কে প্রবেশ করানো হয় এবং আপনার সারা জীবন সেখানে হজম না করে দাঙ্গা চালায়। স্বামীজির কাছে শিক্ষা হলো সেই প্রক্রিয়া যার দ্বারা কেউ নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, দৃঢ় চরিত্র গঠন ও মনের শক্তি বৃদ্ধির দ্বারা। প্রশ্ন হতে পারে, কোন পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষা লক্ষ্য পূরণ সম্ভব? এক্ষেত্রে বিবেকানন্দ বিস্তারিত কিছু না বললেও তিনি সাধারণ জ্ঞান, বিজ্ঞান চর্চা, নৈতিক শিক্ষা, গীতা, উপনিষদ পাঠ, সঙ্গীত চরিত্রের উপর জোর দিয়েছেন। প্রশ্ন হলো, কোন পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষাদান সম্ভব? এই প্রসঙ্গে স্বামীজি বলেন, মানুষের মধ্যে যে জ্ঞান রয়েছে সেটি জাগরণের কাজ একজন শিক্ষকের। তিনি মনে করতেন শিক্ষার্থী নিজেই শেখে, শিক্ষক তাদের সাহায্য করে মাত্র। তিনি মনে করতেন অভিভাবক ও শিক্ষকদের উচিত শিশুকে তাদের জীবনযাপন পদ্ধতি অনুপ্রাণিত করা, যাতে তার শিক্ষকের আদর্শ চরিত্র অনুসরণ করতে পারে। তার মতে মাতৃভাষা সামাজিক শিক্ষার সঠিক মাধ্যম। তাই জনশিক্ষার প্রসারের জন্য তিনি মাতৃভাষার মাধ্যমে পঠন পাঠনের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। যদিও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জন্য ইংরেজি অপরিহার্যতা ও তিনি স্বীকার করেছেন। এছাড়া নারী শিক্ষার উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন মেয়েরা শিক্ষিত হলে তাদের সন্তানের দ্বারা দেশের মুখ উজ্জ্বল হবে। প্রতিটি শিক্ষার্থীকে স্বাবলম্বী করার জন্য তিনি কারিগরি শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এই জন্য ভারতবাসীর কাছে আজও তিনি দেশীয় শিক্ষা চিন্তার জনক বলে বিবেচিত হন। তিনি জাপানে উল্লেখ তোমার সময় অতিক্রম হয়ে গেছে সঞ্চিতা। থ্যাংক ইউ। Arisha Khatun, Vijay Krishna Girls College. Yes, sir. And just maintain your time limit. 3 minutes. Okay, sir. ভিডিওটা অন করো আরিশা। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, দেখতে পাচ্ছেন? নমস্কার, সশ্রদ্ধ আমার শিক্ষক শিক্ষিকাদের আমার প্রণাম এবং আমার বিষয় হচ্ছে ধর্ম মানবতা প্রসঙ্গে স্বামীজি। আধুনিক ভারতের নবজাগরণের চিরন্তনী স্রষ্টা হলেন মানবতাবাদী বীরের সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ। তার জীবনাদর্শ, প্রজ্ঞা, ভাবনা, ভাব ও দর্শন এবং বাণীর লক্ষ্যই ছিল মানুষের সমগ্র সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ। তার মতে ধর্ম কোনো বক্তৃতা বা দর্শন তত্ত্ব নয়, অনুষ্ঠান সর্বস্বতা বা আচার সর্বস্বতা নয়। ধর্ম হলো প্রত্যেকের মানুষের অন্তরে যে দেবত্ব রয়েছে তারই পূর্ণ বিকশিত রূপ। তার কাছে ধর্ম হলো মানুষে মানুষে ভালোবাসা, সৌভ্রাতৃত্ববোধ ও সৌহৃদের প্রতীক। তার কাছে ধর্ম মানেই ভালোবাসা। তিনি এই ভালোবাসার মাধ্যম দিয়েই তার মানবতাবোধকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তার মানবতাবোধ তার মানবতাবোধ এতটাই চূড়ান্ত ছিল যে তার দ্বারা আমাদেরকে তিনি সবসময় তার দ্বারা প্রভাবিত করতে বাধ্য করেছেন। তার কাছে মানবতা হলো মানুষের প্রতি বিশ্বাস যদি না থাকে কোনো মানুষের প্রতি, তাহলে মানবতাবোধ প্রতিষ্ঠিত হবে না। বিশ্বাসের মাধ্যমে একে অপরের আমরা সাহায্য করব এবং বিশ্বাসের মধ্য দিয়েই আমাদের মধ্যে ভালোবাসার জন্ম নেবে। এই বিশ্বাসকেই তিনি মানবতাবোধ বলেছেন। মানুষের জন্য যে ভালোবাসা রয়েছে তার পূর্ণ বিকশিত করাই মানবতার অন্যতম কাজ। তিনি তার উল্লেখযোগ্য বাণী জীবে প্রেম করে সেই জন সেবিছে ঈশ্বর, এর মাধ্যম দিয়ে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে জীবের
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। এর মাধ্যম দিয়ে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে ঈশ্বরকে খোঁজার জন্য আলাদা কোনো জায়গায় যেতে হবে না। প্রতিটি জীবের মধ্যেই ঈশ্বর রয়েছে, প্রতিটি জীবকে সেবা করলেই সেই ঈশ্বরের প্রাপ্তি মিলবে। হ্যালো, শুনতে পাচ্ছেন স্যার? আর 30 সেকেন্ড আছে, তাড়াতাড়ি করো। হ্যাঁ, আমি তার প্রতি সর্বশেষে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনে কিছু লাইন উদ্ধৃতি করতে চাই। মানুষের সব সৌন্দর্য বহন করে চলেছে তুমি স্বামীজি, চলেছ তুমি মানুষেরই জন্য, চলেছ তুমি সামনের দিকে ক্রমাগত যোগ্য বাসভূমির সন্ধানে। সহস্র বছরের বঞ্চনা, দুঃখ, কষ্টের ঝাঁপি খুলে দেশ দেশান্তরে মানুষের বুকে প্রেমে ও আগুনে এঁকে দিয়েছ আলপনা। নমস্কার, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ আরিশা। Now may I invite Sajia Parvin, Victoria Institutional College. Sajia Parvin, are you here? Yes, sir. Start your presentation. A very good evening, respected teacher and all my dear friends. I, Shazia Parveen, a student of Victoria Institution College, feel myself honored to sit here on the occasion of 158th birth anniversary of Swami Vivekananda. This is one of the best opportunity I have ever received in my life. So far, he was in true sense a spiritual leader, a great teacher, a patriotic Indian, and one of the best creation of the Almighty. I am going to present my speech on National Youth Day. National Youth Day is celebrated on 12th January, being the birthday of Swami Vivekananda in 1982. The government of India declared this day as National Youth Day, and since from 1985, the event is celebrated in India every year. As word of Swami Vivekananda, strength is life, weakness is death. Arise, awake, and stop. Not till the end, not till the goal is reached. Be a hero, always say, I have no fear. Thank you, sir. Thank you, Sajia, for maintaining the time. May I request Taranna Khatun, Rammohan College, are you here? Taranna Khatun. Shreyoshi Ghosh, Niwalipur College. Shreyoshi. Yes, sir. Yeah, just make your presentation. নমস্কার, আমি শ্রেয়সী ঘোষ, নিউ আলিপুর কলেজের ইকোনমিক্স বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্রী। অসংখ্য ধন্যবাদ এই অনুষ্ঠানে আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য। উপস্থিত সকলকে আমার প্রণাম জানিয়ে আমি আমার পরিবেশনা শুরু করছি। আজকের বিষয় স্বামী বিবেকানন্দ ও শিক্ষা। 1863 সালে কলকাতার এক সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত। পরবর্তীকালে যিনি স্বামী বিবেকানন্দ নামে পরিচিত হন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে বলেছেন, যদি ভারতকে জানতে চাও তবে বিবেকানন্দকে জানো। তার মধ্যে সবকিছুই আছে ইতিবাচক, নেতিবাচক কিছুই নেই। 1893 সালে আমেরিকার শিকাগো ধর্ম সম্মেলনের সভায় ভারত ও হিন্দু ধর্মের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন তিনি, এবং হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন শিক্ষা সংস্কৃতির ব্যাপারে সকলকে অবগত করেন। এছাড়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড এবং ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায় তিনি হিন্দু দর্শন, ধর্ম এবং শিক্ষাকে তুলে ধরেছেন। বিবেকানন্দ তার শিক্ষা ও আদর্শকে বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, মানব জাতিকে তার অন্তর্নিহিত দেবত্ব শিক্ষা দেওয়া এবং জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে তা কিভাবে কাজে লাগানো যায় তা শেখানো দরকার। স্বামী বিবেকানন্দ মনে করতেন শিক্ষা শুধু পুঁথিগত নয়, তা হলো পরিপূর্ণতার এক প্রকাশ। তার মতে, education is not the amount of information that we put into our brain and runs riot there and you get straight all your life. We must have life building, man making, character making assimilation of ideas. If you have assimilated 5 ideas and made them your life and characters, you have more education than any man who has got by heard a whole life read. স্বামী বিবেকানন্দ মানুষকে শুধু ইতিবাচক শিক্ষা দেওয়ারই পক্ষপাতী ছিলেন, কারণ তিনি মনে করতেন নেতিবাচক শিক্ষা মানুষকে দুর্বল করে তোলে। তিনি বলেছিলেন, যদি ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের সবসময় দোষারোপ না করে তাদেরকে উৎসাহিত করা হয় তবেই তারা উন্নতি করতে পারবে। স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন আদি শঙ্কর ভাষ্যের ভিত্তিতে বেদান্ত দর্শনে। সেই বেদান্ত দর্শনে
একটি শাখায় তিনি নিজেকে অঙ্গীভূত করেছিলেন এবং তিনি মনে করতেন সেই শাখায় ব্যক্তিগত পাপ মোচনের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে হবে এবং শুধুমাত্র অন্যদের পাপ মোচনের জন্য ক্লান্তিহীন কর্ম করে যেতে হবে। আত্মমে মোক্ষার্থম জগদ্ধিতায় চ, অর্থাৎ নিজের মোক্ষ লাভ এবং জগতের মঙ্গলের জন্য তিনি এই নীতি প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই নীতিকে সামনে রেখেই তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন, বর্তমানে যা শিক্ষার অন্যতম নিদর্শন হয়ে রয়েছে সকলের কাছে। ভারতীয় শিক্ষা এবং সংস্কৃতিকে উন্নত করে তোলার জন্য এবং সমগ্র পৃথিবীর কাছে তাকে পরিবেশন করার জন্য স্বামী বিবেকানন্দকে বীর সন্ন্যাসী বলে অভিহিত করা হয় এবং তার জন্ম দিবসকে ভারত জাতীয় যুব দিবস হিসেবে পালন করা হয়। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ শ্রেয়সী। নেক্সট Soiti Shah, Suryasan Mahavidyalaya, are you here? Next, Shunanda Shah, Vijay Krishna Girls College. Shunanda Shah. Yes, sir. Yes, sir. Make your presentation. Turn on your video. Sir, I am audible. Yes, do it. নমস্কার, আমি সুনন্দা সাউ, বিজয় কৃষ্ণ গার্লস কলেজের ছাত্রী। এখানে থাকা সমস্ত বিশিষ্টজনকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে স্বামী বিবেকানন্দকেও আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করে আমার বক্তব্য শুরু করছি। আমার বক্তব্যের বিষয় স্বামী বিবেকানন্দের চোখে ধর্ম এবং মানবতাবাদ। স্বামী বিবেকানন্দ তো আধ্যাত্মিক জগতের এক উজ্জ্বলময় জ্যোতিষ্ক। তিনি তার স্বল্প জীবনে নিপীড়িত ভারতবাসীকে নতুন পথ দেখিয়েছেন, যুবক সম্প্রদায়কে জুগিয়েছেন অনুপ্রেরণা। তিনি তৎকালীন হিন্দু ধর্মের সমস্ত কুসংস্কারকে দূরে সরিয়ে আদি বেদান্ত দর্শনকে সকলের সামনে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন আত্মাই ঈশ্বর। তবে আধ্যাত্মিক দিক থেকে আধ্যাত্মিক চেতনার দিক থেকে বিবেকানন্দকে আলাদা করলেও তিনি যে ধর্মের পুরোপুরি সম্পূর্ণ সমর্থক ছিলেন তা ছিল বিশ্ব ধর্ম বা ইউনিভার্সালিজম। তিনি তার 1893 বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনে চিকাগোয় তিনি বলেছেন 19 সেপ্টেম্বরের সভাতে তিনি শুধুমাত্র হিন্দু ধর্মকেই প্রকাশ করেন। তিনি প্রকাশ করেছেন যে সার্বজনীন ধর্মকে, যে ধর্ম কোনো জাত পাত বা বর্ণ গণ্ডি মানে, যার এবং অদ্বিতীয় প্রকাশ হলো উন্নতিতে, এবং উন্নতি হলো তার একমাত্র কথা। তিনি বলেছেন এই ধর্ম কোনো গোলামির জায়গা নেই, এই কারণ এই ধর্ম কখনোই তাকে স্থান দেয় না যে মনে করে যে তার ধর্মই শ্রেষ্ঠ এবং অন্য সমস্ত ধর্ম বিনাশের যোগ্য। তিনি বলেছেন সব ধর্মই এক। তার মতে আমরা সকলেই ঈশ্বরকে খুঁজছি এবং আমাদের মধ্যে এটাই ঐক্য এবং আমাদের বৈচিত্র্য হলো আমরা সেই ঈশ্বরকে প্রকাশ করার মাধ্যম আমাদের আলাদা। আমাদের সকলের অন্তরের মধ্যেই আছে সাম্য এবং সেই সাম্য নারী পুরুষ নির্বিশেষে আমাদের মধ্যে বিরাজমান। তিনিও একজন মানবতা এবং মানুষ হওয়ার জন্য নিজেকে গর্বিত বোধ মনে করেন। তিনি বলেছেন বিশ্ব ধর্মকে কোনো রীতিনীতি বা উপদেশের মাধ্যমে বোঝানো সম্ভব নয়, একে বুঝতে গেলে প্রেম ও সহানুভূতি দরকার। আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করলাম। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ সুনন্দা। নেক্সট participant Ishita Mitra, Alipurduar Mahila Mahavidyalaya. Are you here? Yes, sir. Yes, sir. Start your presentation. Turn on your video. Sir. Ishita, turn on your video. Sir, 1 minute. I'm trying. What? If you have any problem, then you can take your time. You can call the next participant. Sir, please give me some time. No problem. You can present after the presentation of the Jhanjar. Okay, sir. Jhanjar Gupta, Raja Rammohn Roy College. Jhanjar, are you here? Jhanjar Gupta. Yes, sir. Then just type.
Start the Okay, presentation. sir. Very good evening to all the dignitaries and my dear friends present here. My name is Jhanjir Gupta and I'm NSS volunteer from Ram Mohan College. Topic concern for today remains Vivekananda on religion and humanity. To borrow the words of Narendranath Datta, known worldwide as Swami Vivekananda, I'm proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. Swami Vivekananda, true incarnation of wisdom, made his intentions very clear that universal religion teaches tolerance of all the religions. He played a prominent role in ending India's cultural remoteness from the global picture. He and his thoughts can be heard everywhere. May it be in the list of atheists who stands triumph in enlightening numerous sets of minds in a nuanced way. May it be in the pages of modern history, in his natal day, on normal days. He and his words can easily be applied to youth's life, also people from different age groups. Swamiji's teachings arose his realization of universal religion in the souls of those people who grabs the golden opportunity to read him, to know him. His mind was ripe with a simple yet deep question in his early life itself. The question which majority of us might ask, have you seen God? This really indicates how mature and mindful, thoughtful he had been. We tend to find the answer to these questions here in the present day, answer which has already been provided decades ago in the pages of history. Yes, after getting to know what Ramakrishna Paramhansa Deva replied, we can be rest assured with the concept of religion. Religion, in true sense, God, in true sense, is not a matter of internal and external chaos or a reason to seek for blood. This is clearly said by Swamiji. Realizing the eternal truth of one God can avoid hatred among the people. His concept of religion leads to humanity, peace, and sense of brotherhood. To borrow the words of him, no one is born into a religion, everyone is born for a religion. His contribution towards humanity is visible even now in the face of Ramakrishna Math, Belur Math, Ramakrishna Mission, and many more such institutions and thoughts. Me, belonging to young generation, me, a girl who has always tried to find peace with religion, for me, whom Swamiji quoted, be grateful to the man you help. Think of him as God. This me is highly indebted towards Swamiji for his teachings, for his initiatives. With this, I shall end right here. Thank you. Thank you so much. Thank you, Jhanjar. Ishita, are you ready now? Yes, sir. Try. A very good afternoon to my respected judges, teachers, and everyone present here. My name is Ishita Mitra. I am a student of third semester of BA English Honours in Alipurduar Mohila Mahavidyalaya, and today I am going to speak on the topic Swami Vivekananda on education. Due to COVID-19, many changes came to our life, and it has wreaked havoc on one of the most important systems, which is education. Standing in such a situation where we all are losing our hope, let us go through the thoughts or philosophy of Swami Vivekananda on education, which would obviously motivate us to have faith in education's power. Now, to begin with, the question that comes to our mind is, was Swami Vivekananda actually a philosopher of education? The answer to this is yes. Swami Vivekananda was a great philosopher and reformer in Indian education. His educational philosophy is based on his general life. To Swamiji, education is the manifestation of perfection already in man. According to him, education is a continuous process. It should cover all aspects of life, physical, material, intellectual, moral, and spiritual. His attitude towards modernization is that the masses should be educated before anything else is done. He was a Vedantist educationalist and had profound faith in one non-dualism. Swami Vivekananda was an eclectic thinker and tried to unite supreme knowledge and material knowledge. Vivekananda advocated man making education's man is the highest temple. He believed that knowledge resides within the individual himself. According to him, education is the discovery of inner self. For him, education is not the amount of information put in one's brain. It is rather a life-building assimilation of ideas. It can make one conscious of his hidden powers. Swamiji opens that education should create character, fearlessness, oneness, and ability to fulfill one's materialistic goal. The aim of all education is to realize man, its nature, and manifest it, developing self-confidence, self-reliance, morality,
spirituality inside individuals, and promoting brotherhood among men are also considered as chief aims of education by him. Vivekananda advocates that curriculum should be so designed that it leads to the holistic development of a child. He laid emphasis on the need of women education. He suggested education to be rooted in Indian philosophies, but at the same time should promote science and technologies. Swami Vivekananda, who was born more than 150 years ago and died at very young age, has guided the whole world. He showed the world the path of progress. He suggests that solution of all problems of mankind is through comprehensive education structure. Many years will pass, many generations will come and go, but his thoughts, values, and teachings will never fade away. And along with it, we should also try to abide by his principles and saying, arise, awake, and stop not until the goal is reached. With this, I would like to conclude my speech. Thank you. Thank you, Ishita. Swati Shah. Sir. Swati Shah, Sir. Ram Mohan College. Sir, am I audible? Yeah, perfect. Take up one idea. Make that one idea your life. Think of it. Dream of it. Live on that idea. Let the brain, muscles, nerves, every part of your body be full of that idea. And just leave every other idea alone, said Swami Vivekananda. Good evening, honorable judges, teachers, and dear fellow mates present. My name is Swati Shah from Ram Mohan College, and I am going to speak on the topic Swami Vivekananda on education. Swami Vivekananda was a great leader and philosopher who represented India on the international platform and conquered the heart of the global audience. Education is the manifestation of perfection already existing in man. His teachings and philosophy are the guiding lights for Indian youth. Swami Vivekananda was a great patriotic leader. He was born on January 12, 1863 in Calcutta. From starting, he was influenced by a yogic temperament and practiced meditation. The very essence of education is concentration at mind. Swami Vivekananda was eager to learn about God since he was a child. Once, when he was suffering from a spiritual crisis, he met Sri Ramakrishna from a spiritual crisis and asked him if he saw a God. Sri Ramakrishna replied, yes, I have. I see him as clearly as you, only in a very intense sense, influenced by his divine spirituality. Vivekananda became one of the great followers of Sri Ramakrishna and began to follow his teachings. You cannot believe in God until you believe in yourself. All power is within you. You can do anything and everything. Swami Vivekananda joined the institution of the General Assembly founded by the Scottish General Missionary Mission in Calcutta, where he passed the BA exam and joined law school. Swami Vivekananda gave speech about the essence of nationalism in his bold writing. He composed about India. Our homeland is a nation of philosophy and religion, the birthplace of spiritual giants, a country of renunciation where and wherever, from the earliest to the most modern time, there be the highest ideals of life open to man. He wrote, Akhandanand comes from door to door among the poor and lower class of the city of Khetri and teach their religion. Knowledge can only be got in one way, the way of experience. There is no other way to know. With this, I come to end. Thank you. Thank you, Swati. So, next presentation, next presenter, Tina Khatun, are you present here, Tina? Navadip Videshagar College. Sakil Shardar, Surendranath College. Okay, next, Dia Roy, Women's College, Calcutta. Dia Roy. Yes, sir. Yes, Yeah. sir. Start your presentation. Turn on your video. So start presentation.
Not properly audible. Your voice is breaking. Then ও প্রচলিত করা হয়তো সহজ, তবে তা বাহ্যিক বস্তুর দহনে কেন্দ্রিত করে দগ্ধ হওয়া আর সেই কিরণ আশ্বাসের ভালোবাসার ভ্রাতৃত্ববোধের স্নেহের তথা গর্বের বীজ বপন করা হয়তো কিঞ্চিত সহজ কাজ নয়। যাহার অগ্নি প্রজ্বলনে হয়েছে স্নিগ্ধ ভারতবাসী, তাহার গর্বে আজীবন বাঁচিতে রাজি আছি। অন্তরের সাথে প্রচন্ড কঠিন লড়াই করাটা সহজ হলেও মেরুদণ্ড সোজা করে বলাটা হয়তো একটু কঠিন হবে, আমি সন্ন্যাসী। কবিগুরু সত্যিই ভারতবাসীকে খাঁটি কথাটি বলে গিয়েছেন, যদি ভারতবর্ষকে জানতে হয় তবে আগে বিবেকানন্দকে জানতে হবে। ভারতবর্ষ আজ অগ্রগতির স্বপ্ন দেখে, কিন্তু যার চোখ দিয়ে ভারতবর্ষ স্বপ্ন দেখতে শিখেছে সেই সন্ন্যাসী ভারতবাসীর আত্মার আত্মীয়, প্রতিটি নিঃশ্বাসের সঙ্গী, ভারতবাসীর গর্বের বিবেকানন্দ, যুগপুরুষ। উত্তর কলকাতার এক জ্যোতিষ্ক ধর্মের ভেদাভেদ গুছিয়ে সকলকে বুঝিয়ে দিয়েছেন আমরা সকলেই মানুষ, আর মানুষ হয়েই আমরা বাঁচতে রাজি আছি। মনুষ্যত্বের বীজ বপন করলে হয়তো বাঁচাটা বড্ড সহজ হয়ে যায়। জাতপাত ধর্মের ভেদাভেদকে তুচ্ছ করে ম্যাথরের সঙ্গে এক ছিদিমে তামাক খাওয়া এবং ক্ষেত্রীর রাজার সঙ্গীত সভায় একজন বাইজিকে মাতৃ সম্বোধন করে তার গগনবিধি উচ্চহৃদয়ের পরিচয় দিয়েছেন তিনি। নদী যেমন জলবিহীন তুচ্ছ, তেমনি যে সন্ন্যাস ধর্মের চিন্তনে পথ চেনে তাহা তেমনই তুচ্ছ। যারা ধর্মের নামে মিথ্যাকে প্রশ্রয় দেয়, যারা চিরকাল মনে করতেন কোন একটি নির্দিষ্ট ধর্মই শ্রেষ্ঠ এবং সেই শিষ্টত্বের সিংহাসনে রাজাধিরাজের ন্যায় প্রতীয়মান হয়ে সেই সকল নির্দুকগণ ধর্মের আড়ালে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করতে ব্যস্ত, যারা অন্যের ধর্মকে মনে করে হীন, অন্ধকারের প্রাচীরের প্রদীপ্ত সূর্যকে যারা করতে চায় অবলুপ্ত, তাদের হীনতার ঊর্ধ্বে গর্জে ওঠেন ভারত মাতার যোগ্য সন্তান যোগ্য বীর বিবেকানন্দ। তিনি সর্বদাই উচ্চ হৃদয়ে বিশ্বাস করতেন সাধুতা, পবিত্রতা, দয়া দাক্ষিণ্য জগতের কোন একটি বিশেষ ধর্মমণ্ডলীর একচেটিয়া সম্পত্তি নয়, এবং প্রত্যেক ধর্ম পদ্ধতির মধ্যে অতি উন্নত চরিত্রের নরনারী জন্মগ্রহণ করেছেন। যদি কেউ এরকম স্বপ্ন দেখেন যে অন্যান্য ধর্ম লোপ পাবে আর তার ধর্মই শুধু টিকে থাকবে, তবে তিনি বাস্তবিকই কৃপার পাত্র। তার মতো মানুষের বিরোধিতা সত্ত্বেও শীঘ্রই প্রত্যেক ধর্মের পতাকার উপর লিখিত হবে বিবাদ নয় সহায়তা, বিনাশ নয় পরস্পরের ভাব গ্রহণ, মতবিরোধ নয় সমন্বয় শান্তি। ভারত মাতার অনিমেষ সন্তান তার ললাটে মঙ্গলের বিজয় তিলক বহন করে একদিকে যেমন অসাধু, ভণ্ড, লোভী, অমঙ্গলের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন দৃঢ়কণ্ঠে, ঠিক তেমনি শান্ত সুরে দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিণীর সামনে করজোড়ে প্রার্থনা করেছেন, মা আমায় মানুষ করো। ধন্যবাদ। আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানে শেষ করলাম। ধন্যবাদ দিয়া সময়ের মধ্যে তোমার বক্তব্য শেষ করার জন্য। নেক্সট করণজিৎ রয়, রবীন্দ্রভারতী ইউনিভার্সিটি। কাজল শাহ, রামমোহন কলেজ। লাবণী ঘোষ, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজ। Next participant, Dipajyoti Rai. Dipajyoti Rai, so you should start your presentation. Dipajyoti, are you there? Yes, sir, I'm present. Yes, sir. Make your presentation. Yes, sir. And turn on your video. Yes, sir. If you are facing any difficulty, Dipajyoti, then I can call the next one without wasting the time. Anushka De, Gokhale Memorial Girls College. Yes, sir. Sir, am I visible? The Dipajyoti, I will, since I have called the Anushka's name, after your hard presentation, you can go for it. Anushka. Sir, can I present now or no later? Sir, am I visible? Just after Anushka's. Okay, thank you, sir. Good evening, teachers and everyone present over here. My name is Anushka from Gokhale Memorial Girls College. I feel myself very privileged to speak here. I've chosen the topic Swami Vivekananda on religion and humanity. He said, if you want to be religious, enter not the gate of any organized religion. The two are 100 times evil than good, because they stop the growth, each one's individual development. He is none other than Swami Vivekananda or Narendranath or disciplinarian, as he was called in his pre-monastic days, was born to Vishwanath Datta and Vaneshwari Devi in Calcutta, now Kolkata. As Narendranath grew up, he gave much time to fun and frolic, but at the same time, he had great attractions for spiritual matters and would play at worshipping or meditating on the
images of Ram and Sita, Shiva, and others. The stories of Ramayana and Mahabharata, which his mother told him, left an indelible impression on his mind. Traits such as courage, sympathy for poor, attraction towards wandering monks appeared spontaneously in him. With these qualities of head and heart, he grew into a vigorous youth. His inward tendency to ancient religious traditions and his rational mind coupled with his sharp intellect on the other. In this predicament, he tried to find inspiration in the social-religious movement of the time, also made famous religious leaders, but could not get any convincing answers from them about his question about the existence of God. The only accentuated his spiritual restlessness until he went to the priest of the Kineshwar, who was an epitome of spiritual ecstasy. Guru Sri Ramakrishna Paramahamsa. Naren and Ramakrishna were two different poles altogether. It was an intellect versus rationality, educated versus uneducated, logic versus heart, and no God versus God. Naren went on to ask a bountiful of questions before accepting. Ramakrishna resisted. But at first sight, Ramakrishna, being a realized person, understood the very purpose of Naren's life, and it took him no time to realize the spiritual potential of this lad. Ramakrishna, crying with joy, said Naren that you made me wait for long, and finally you are here. The profound knowledge which he gained from his master Sri Ramakrishna later transformed him into a world master. His teaching and preaching showed the real path of universal religion and personal spiritual upliftment. He advocates the message of rendering unfailing love and service to the mankind. He preached the lesson of universal brotherhood, which is the essence of all religion. Swami Vivekananda feel that religion is a necessary aspect of human life. Swamiji said that religion is a question of fact, not of talk. Religion is actually realization where Swamiji wanted to establish. Divinity is our birthright, and religion is nothing but to manifest the inner divinity, Swamiji expressed. The religion of which Swamiji talked is of course, a matter of fact. In his own words, we have to analyze our own souls and find what is there. We have to understand it and realize what is understood. This is religion. No amount of talk will make religion. Swamiji believed that God is the common factor of all religion, and He is in our own heart. Our intellect, reason, and argument have nothing to do in this matter. Only direct perception and realization of one's own will pursue the goal. He not only influenced India with his view of religion, but also influenced the whole world by representing India in America, which is famously known as the Chicago speech of 1893. Swamiji said, give up what is evil and give up what is good. What remains then? Behind good and evil stands something which is yours, the real you, beyond every evil and beyond every good too. And it is that which is manifesting itself as good and bad. According to Swami Vivekananda, this is real I, the self, the real manifestation of God. Anushka, your time is over. Myself is according to him. Okay, next one, Deep Jyoti. Yes, sir. Start presentation. Good evening to my respected teacher and madam. I'm student of Department of Commerce from Nialipur College. Swami Vivekananda, a great thinker and reformer of India, embraces education, which for him signifies man-making, as the very mission of his life. In this paper, which purports to expound, analyze Vivekananda's views on education, an endeavor has been made. Sir, I was disconnected. Sir? Excuse me, sir. Anushka, your time is over, so you should stop now. Okay, sir. Thank you, sir. Deep Jyoti, please continue. Thank you so much, sir. All his thoughts we shall observe step forth the dormant theme of his philosophy, which has its mornings in Vedanta. The expositions and analysis of Vivekananda's scheme of education brings to light its constructive, practical, and comprehensive character. He realizes that it is only through education that the uplift of masses is possible. To refer to his own words, traveling through many cities of Europe and observing in them the comforts of education of even the poor people,
there was a brought to my mind the state of our own poor people, and I used to shed tears. It is in the transformation of a man through moral and spiritual education that he finds the solution for all social evils, founding education on the firm ground of our own philosophy and culture. He shows the best of remedies for today's social and global illness. Through his scheme of education, he tries to materialize the moral and spiritual welfare and upliftment of humanity. Thank you so much, sir. Thank you, Dipjyoti, for maintaining the time. So Thank you so let's much. call Shehnaz Parvin, Sarojini Naidu College for Women. Shehnaz, are you here? Shehnaz Parvin. Okay, Komal Churiwal, Surendranath College. Komal Churiwal. Yes, sir. Is it Komal? Sir, I Shahnaz Parvin. Shehnaz, so carry on. Any problem, Shehnaz? So I think she will be disconnected. শুরু করব Huh? হ্যালো শুরু করব আমারটা তখন বাকি রয়ে গিয়েছিল আমি তখন মানে নেটওয়ার্কিং প্রবলেমের কারণে আমি ঠিক সময় বলতে পারিনি কে বলছো? হ্যালো অর্পণ পাল না 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 তোমার নাম এখন কল স্যার করছি আমি বলবো স্যার হ্যালো হ্যাঁ Shehnaz call no 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 Arpan wait Shehnaz Parvin ইয়েস স্যার carry on turn on your video ইয়েস স্যার Good evening, everyone present over here. I myself, Shahnaz Parvin from Sarojini Naidu College, from BSc Economics Department. Today, I am here on this auspicious occasion of Swamiji's birth anniversary to share my opinion on my topic, Swamiji's point of view on education. Swami Vivekananda was not only a social reformer, but also an educator, a great Vedanta patriot prophet of India, born at Calcutta in 1863, who sought to modernize the nation of its social and cultural harmony. He contributes to the awakening of modern India to critique in its kind and quality. If education is viewed as the most powerful instrument of social change, his contributes the educational thought is of paramount importance. He defines education as the manifestation of perfection that is already in man. According to him, education is a continuous process. It should cover all the aspects of life: physical, material, intellectual, emotional, moral, and the spiritual life. Attitude towards the moderation is that the masses should be educated before anything else is done. He wanted to remove from India four major evils, that is, the priestcrafts, poverty, ignorance, and the tyranny of the wise. He tried to make the people of India understood the political and the social strength should have their foundation on cultural strength. It has a true vision of philosophy of education in India in its cultural context. His education thought has very great significance today because modern education has lost much of its connections with the values of human life. Therefore, he suggested that education should not be for struggling some facts, stuffing some facts into the brain, but should aim at reforming the human mind. True education to him was not for the career, but for the contribution to the nation. The great religion saint and the social reformer died in 1902 when he was just 39 years. He is no more, but he will be remembered forever on this earth in all our hearts. His missions on his preaching will continue inspiring the coming generations. Thank you. Thank you, Shehnaz, for maintaining the time.
Now, Komal Churiwal, are you here? Shubharti Chakraborty from New Alipur College. Yes. Start your presentation, Shubharti. Shubharti? Sir, there's a disturbance. So can I speak after like 1 or 2 minutes? Yes, definitely. Next one, Mamta Barui. Mamta Bauri. Yes. Victoria Institute College. Next, Zaved Anwar, Barapur Ashtaguru Surendranath College. Last, as per the Google form, Nikita Shao, Vijay Krishna Girls College. Nikita Shao. Nikita Shao. There are someone who are actually called Shubharti. Is the problem fixed? Amit. Okay, in that case, Amit Arpon Pal. Arpon Pal and Ronak Naim, they have missed out. Arpon, are you here? স্যার আছি বলবো শুরু করবো শুরু করো can start. Turn on your audio and the video. Arpon Pal. Arpon Pal. I think he had a problem. অর্পণ তোমার নাম আর একবার ঘোষণা করা হবে। Ronak Naim. Ronak. Ronak Naim. Arpon Pal. হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার বলছি আমার এখানে প্রচুর নেটওয়ার্কের প্রবলেম হচ্ছে এই জন্য সমস্যা হচ্ছে তুমি তাহলে অডিওটাই স্যার আমি ঠিক আছে can I start? I am Shubharti Chakraborty. করার চেষ্টা করো Shubharti. Shubharti. Yes sir. Yeah, start your presentation. Okay sir. Wait. Still some issues. Yeah. Thank you sir. Yes. I am Shubharti Chakraborty of New Alipur College, Department of Commerce, and I am here to say the topic about Swami Vivekananda on education. Aim of Swamiji. According to Swamiji, the goal of education should be to prepare anybody for the harsh reality of life. Everyone should think and try to implement his or her knowledge for social improvement as well as the individual improvement. In modern times, the youth of India are somewhere misguided, who are intoxicated with the modernity and forget the traditional culture of India. In the end, it can be said that Swami Vivekananda's idea and teaching will show the direction of new light of our youth and community. He wanted to reveal one's true quality with the help of education. He taught us how we can follow the path of brahmacharya as this own can lead to the mental and emotional upliftment of life. According to Swamiji, according to Swami Vivekananda, education is the discovery of the inner self. Education is not information giving an individual artificial manner. It is a development from within. Education is a spontaneous and positive. For Vivekananda, education is not an amount of information put in one's brain which may there in the undigested for all the life. It is rather a life-building assimilation of ideas. So he can say that if a student has assimilated the life ideas, education is not an education is not an identical with information. Vivekananda was very pragmatic in his ideas of education. For him, the real education for which enables one to stand for one's leg. Not only this, it should be help us for building a good model of character. Thank you.
Thank you, Shubharti. Orpon Pal, last call for you. We have waited for you since the beginning of the presentation. Ronak Naim, this is also last call for you. Ronak Naim. Okay, fine. So after that, the Google form presentation is over. As per the name of the Google form, we have already called all the name. So as per the decisions made by the respected judges, those who have already sent the write up to the BKGC seminar, they can make the presentation or any kind of a issue not to fill up the Google form right time, they can do it. So in this particular Zoom meeting, whosoever is present and want to give your presentation, please make yourself ready and tell your just whether you are ready enough to make your presentation or not. So I can. Sir, I am Mopriya Manna from Vijay Krishna Girls College. Mopriya Manna, Vijay Krishna Girls College. Okay, you want to make your presentation? Yeah. Sir, can I start? Respected judges, should we start? তোমার নামটা একটু বলবে আরেকবার? Mopriya Manna. মৌপ্রিয়া আর মৌপিয়া? আর আছে স্যার, MOUPRIYA. Vijay Krishna Girls College. Okay, BKGC. ঠিক আছে, বলো। Start presentation. Good evening to my respected teachers and my all competitors. I will deliver a speech on Vivekananda on value education. We all know that Vivekananda is one of the greatest philosopher and spiritual leader. Everyone knows that life is precious, that life is important. We all protect our life because we care for it more than anything else. If life is so important, the values of life even more important. The literacy meaning of value is something that has a price, something that is precious, dear and worthwhile, something one is ready to suffer for and sacrifice for. Values give meaningful strength to the person's character by occupying center space in the life. They are guiding principles to life and are conducive to all-round development. Value education, need of the hour. Due to dearth of values in present generation, the curriculum must give prominence to value education. Value education has never been out of style. It is very relevant in almost all the fields concerning human activity. Some important needs have been mentioned here. First of all, preparing our children for future roles in society. Knowledge gained in school is only one goal of education. The primary goals of education should be enabling students to gain knowledge and moral values. Our kids will need both in preparing themselves and to the good parents and citizens in society. Many parents aren't teaching moral values. If all parents are teaching their children moral values in the home, it would not be necessary for the schools to do this work. The sad fact is that a lot of kids are not learning from their parents the difference between right and wrong. This is because most mothers and fathers in their busy work, they spend only a few hours with their children. Next point is there is too much violence and dishonesty in society. Every day, students are exposed to violence, dishonesty, and other social problems in the media, the real world. Next, to counter bad influences in society, moral values will stick with you for life. Swami Vivekananda says we need man-making and nation-building education. At the end of my discourse, I will say human values cannot be forced even if conveyed with good intentions. Education is the deliberate and systematic influence exerted by the mature person upon the immature through instruction, discipline, and harmonious development of physical. Thank you.
Thank you, Mopriya. Anyone else in the meeting? হ্যাঁ স্যার, আমি স্যার গুগল ফর্ম করতে পারিনি, আমি কি বলতে পারবো? Moutrisha Thakur, turn on your audio and video, and spelling is Moutrisha. Moutrisha Thakur. From which college you are? স্যার বিজয় কৃষ্ণ গার্লস কলেজ। Moutrisha Thakur, BKGC. Moutrisha. Start your presentation, Moutrisha. Vijay Krishna Girls Thakur. Okay. Start your presentation, Moutrisha. ওকে স্যার। স্বামী বিবেকানন্দ ধর্ম এবং মানবতার ক্ষেত্রে তার ভূমিকা নিয়েই আমি বলবো। স্বামী বিবেকানন্দ ভারত আকাশের উজ্জ্বল ছায়াপথের এক ভাস্বর নক্ষত্র। ভারতের ধর্ম, সমাজ এবং মানবতা প্রভৃতিতে যখন অরাজকতার পঙ্কির আবর্ত বিদ্যমান ছিল, ঠিক তখনই জ্ঞান স্বরূপ শতদল রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে বলতে গেলে যার প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাওয়া যায় না, তিনি হলেন শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। তৎকালীন ভারতে উড্ডীয়মান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের জয় পতাকা, রাজানুকূল্যে খ্রিস্টান ধর্মের প্রাবল্য, অন্যদিকে বাঙালি বুদ্ধিজীবী সমাজের সস্নেহ অনুমোদনে ব্রাহ্ম ধর্মের জনপ্রিয়তা, এই দুটি বিরুদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে অতন্দ্র কাণ্ডারী রূপে হিন্দু ধর্মের রক্ষার্থে ভর্তি ছিলেন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এবং স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামী বিবেকানন্দ সমাজের সমস্ত কুসংস্কারকে মুক্ত করে সমাজকে নির্মল করতে চেয়েছিলেন। তিনি আমেরিকা ধর্ম মহাসম্মেলনে হিন্দু ধর্মের উৎকর্ষতা উপস্থাপন করেছিলেন এবং হিন্দু ধর্মের ঐতিহ্যমণ্ডিত ভাস্বর মহিমাগুলি তিনি সমগ্র বিশ্বের নিকট এমনভাবে উপস্থাপিত করেছিলেন যাতে সমগ্র বিশ্ববাসী হিন্দু ধর্মের মাধুর্য অনুধাবন করতে পারে। তিনি বলেছিলেন যে সমস্ত ভারতবাসী অমৃতের পুত্র, তারা ঈশ্বরের অংশ। তাই তিনি বলেছিলেন যে দরিদ্র ভারতবাসী, মূর্খ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই। জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। তিনি আর্ত, নিপীড়িত, নির্বিশেষে সকলের সেবায় ব্রতী হয়ে ঈশ্বর সাধনাকে সার্থক করতে চেয়েছিলেন। তিনি সমাজের জাতপাতের ভেদাভেদ, নিপীড়ন, অস্পৃশ্যতা, কুসংস্কারের মৌর্ষিকতার বিরুদ্ধে জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মতো জাজ্বল্যমান থেকে সেই সকলকে ধ্বংস করতে চেয়েছেন। 2 মিনিট হয়ে গেছে। হ্যাঁ স্যার। তাই স্বামী বিবেকানন্দের নামটি এখন একটি আদর্শ স্বরূপ। এই আদর্শ যে তার চিন্তা ভাবনা, তার সামাজিক অনুধ্যান, তার রাজনৈতিক সচেতনতা, তার ধার্মিক মতবাদ বর্তমান যুব সমাজের কাছে পাথেয় স্বরূপ। তাই তার জন্মদিনটি সমগ্র ভারতবর্ষে জাতীয় যুব দিবস রূপে পালিত হয়। নমস্কার স্যার। থ্যাংক ইউ মৌত্রিশা। নেক্সট আমি দেখতে পেলাম চ্যাট বক্সে লিখেছে মুস্কান শর্মা, ইউ ওয়ান্ট টু প্রেজেন্ট? Yes sir. Turn on your video and just correctly pronounce your name and the spelling and the college name. Which college from you are? So I am from Shriram Girls College. Shriram Girls College. Muskan, M-U-S-K-A-A-N. Am I right? Yes sir. And Sharma. Okay. Koshikda, taken the note? M-U-S-K-A-A-N. Muskan. Muskan Sharma, Shriram Girls College. Yes sir. Shall I start? Yeah, start it. Let's start. Good evening everyone. My name is Muskan Sharma. I am a first year student from Shriram Girls College. My topic is Vivekananda on religion and humanity. No one is born into a religion, but each one is born for a religion. Religion is a necessary thing to very few, and to the vast mass of mankind, it is just a luxury. Religion is not in books, nor in theories, nor in dogmas, nor in talking, not even in reasoning. It is being and becoming. Religions do not come from within,
from without, but from within. According to him, every religion has three components: philosophy and ethics, mythology and rituals, and ceremonies. He condemned caste system, rituals, ceremonies, and superstitions. He urged the people to imbibe the spirit of liberty, equality, and free thinking. He had a deep desire to spread the message of divine unity and existence, and unity of diversity throughout the country. He once told, religion is not the crying need of India, the food is. He wanted the youth to train itself in order to serve humanity. His mantra to the youth is evergreen, that until you can believe yourself, you cannot trust God or Allah. If we are not able to see God in other humans and ourselves, then where can we go to find diversity and divinity? Thus, he without a doubt is the greatest source of pride, inspiration, who taught us the unconditional love, reinforced the information and importance of giving back, and taught us the way to be a better person. That's all for my speech. Thank you. Okay, Muskan, thank you for your nice presentation. Anyone else want to present? Anyone else? Is there anyone? অমিত আমার মনে হয় আর কেউ নেই I think yes, we should stop here. হ্যাঁ হ্যাঁ We should stop here and আচ্ছা anything judges. আমি আর বাকি দুজন অনারেবল জাজ যারা আছেন আমরা কথা বলিনি নিজেদের মধ্যে। Okay, fine. এটা চালু থাক। আমি meanwhile I will just play a very important video on the Swamiji's. ইন্দ্রশিস দা আমরা কি তাহলে একটু মিটে একটু জয়েন করে নিই? হ্যাঁ you can leave now. ম্যাডাম আছেন তো নাকি? সংযুক্তা ম্যাডাম? সংযুক্তা ম্যাডাম? হ্যাঁ আমি তাহলে আপনারা একটু আমি মিটটা চালু করছি, একটু মিটটা জয়েন করে নিই আমরা তাহলে। ওকে স্যার হ্যালো
ओम नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चिद सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे. Revered Swami Vishwanathananda Ji Maharaj, Revered Swami Nirantarananda Ji Maharaj, revered monks, brahmacharis and devotees assembled here. I have a question which I often ask myself. What is the core of Swami Vivekananda's philosophy? When you ask what is the core of Shankaracharya's philosophy of Advaita, the answer is straight, everybody knows it. Brahma Satya Jagat Mithya Jiva Brahmaiva Napara. Shankaracharya says that the one alone, Brahman alone is the reality. The many which we perceive is mithya, an illusion, an appearance alone. When you ask Ramanujacharya, what is the core of his philosophy? He will say, the one is the whole, God is the whole, and we all jivas, and this jada jagat, all these are all parts of God. The many are the parts, and the one is the whole. God is Purnam, we are the Amsha. God is Amshi, we are Amshas. When you ask the great Dvaitavadi, Madhvacharya, what is his philosophy? He will say the one is also real, the many are also real, and they are different. What then is Swami Vivekananda's position? Swami Vivekananda himself was asked this question, and his answer is enlightening and very, very important. This is what I shall discuss this afternoon. Swami Vivekananda was asked, Swamiji, is it true that Buddha said that the world is in a flux? The many are real and always changing, and the ego is unreal. That Orthodox Hinduism teaches that the one is real, the many are false. Swami Vivekananda said yes. And what Ramakrishna Paramahamsa and I have done is to show that the many and the one are the same reality seen by the same mind at different times in different attitudes. This is, I feel, this is a key which will unlock the varied mysteries, the enormous dimension of Swami Vivekananda's teaching. Swami Vivekananda is saying that the many and the one are the same reality. Brahman alone is real, and that appears as this manifold world. When we look at this world, these words are wonderful, but when we look at this world, our question is, where is Brahman? Bhagavan Kothai, this is our question. And here Sri Ramakrishna helps us in his inimitable way. Sri Ramakrishna says, Chinite balite mishe ache, পিঁপড়ে আলাদা করতে পারে, দুধে জলে মিশে আছে, হাঁস রাজহাঁস আলাদা করতে পারে. And very amusingly he says, গোলমালে মাল আছে, গোলটি বাদ দিয়ে মালটি লও. He says, sand and sugar are mixed, the ant can separate them. Milk and water are mixed, the swan can separate them. And the other one, very difficult to translate into English, golmale mal ache, but you can understand. Swami Vivekananda was an expert at this, separating the two. The very word Vivekananda comes from Viveka, discrimination. Viveka comes from the Sanskrit root Vivich. Vivich means Vivich Prithak Karane, to separate, to differentiate, to discriminate. Swami Ramakrishnananda Ji, in his beautiful salutation to Swami Vivekananda, says of Swami Vivekananda, Anitya Drishyeshu Vivichya Nityam. He says, in this manifold world which we are seeing, living beings and non-living things, this inert world also, it is Anitya Drishya, constantly changing, a transient world. In this Anitya Drishya also, Swami Vivekananda was able to discriminate, to find out, to locate, to identify the Nityam. There is something unchanging. There is something luminous in this mass of inert matter. Swami Vivekananda was able to do that. Anitya Drishyeshu Vivichya Nityam. Not only that,
tasmin samadhatta ihasma leelaya. Just like play, as a child plays, it was so easy for him to go into samadhi, to merge himself in that nitya. In the midst of this anitya drishya, there is anitya. There is an eternal God, an eternal reality, and Swamiji could playfully merge himself into that eternal reality. Yosau viveki tamaham namami. That viveki I salute. That expert in viveka who can separate the sand and the sugar, the milk and the water, and who can take the mal out of the golmal. That viveki I salute, Swami Ramakrishnanandaji says. And this was a tendency in Swami Vivekananda all throughout. There is a letter written by Sharat Chandra to Swami Vishwananda, where he says about this tendency of Swami Vivekananda to go straight to the reality. Sharat Chandra says, one day he told me something which I have not published in the conversations between the disciple Swami Shishya Shambhad. He did not publish it, but he wrote it in a letter to Vishwanandaji. He said, Swami Vivekananda once told me, on the banks of Lake Michigan, one evening his mind was about to merge in Brahman, a kind of final samadhi, and Sri Ramakrishna appeared before him. And again he was reminded of the mission which Sri Ramakrishna had bestowed upon him. And again he came back to this relative plane. And Sharat Chandra writes, I have not told this to anybody. I had recorded it in my diary. I am just writing it to you. Sister Nivedita writes, Swami Vivekananda, apparently we did not see any specific tapasya, but his whole life was of such intense concentration that for anyone else it would have been the most terrible tapasya. The tremendous concentration throughout his life. She says that there was time when he would sit for meditation in India, in fact, and his whole body would become covered with mosquitoes, black with mosquitoes, and so immersed he was in the reality within, he would not feel it. In America, it often happened, Sister Nivedita records, that he would go for lectures in the tram, and once he would sit in the tram, and the tram would take him to the venue for the lectures. When he sat there in the tram, he would go into meditation and samadhi. And the tram would go round the whole circuit. He would forget to get down at his venue. And the tram would finish the whole circuit of the city and come back. Not once, several times. And Sister Nivedita records that Swamiji was ashamed of this. And he tried hard to control this tendency to merge into the infinite within. What did he discover in this diving deep into the one reality amidst the changing many? What did he discover? Swami Vivekananda says later on, in a number of places he has said, there are these two extremes. Those who feel that I shall cut myself off from the world and retire to a Himalayan cave to meditate, to be in samadhi and give up the body there, ignoring the world, he has missed the way. He who plunges headlong into the enjoyments of the world, he too has missed the way. Two extremes. Ignoring the world, the many altogether, trying to find the one apart from the many. The other one, ignoring the one, taking the material world as it is and diving deep into enjoyment. Make merry as long as life lasts. Swamiji says both these extremes, they have missed the way, they have missed the goal. Then what is the way? In a number of places Swami Vivekananda has said, the way out is, I put it as the Vedanta teaches you, Swamiji says, the way out is to defy the world. Mark the words, defy the world. Here is the world before you. Swamiji says, see Brahman in this world. Brahman is appearing, verily the ultimate reality is appearing, the one reality is appearing as the many before you. Swamiji says, to be religious, what do I have to do? To turn out my wife or my children from the home? No. He says, the husband can remain, the wife can remain, the children will remain. See God in the husband, see God in the wife, see God in the children. This was Swami Vivekananda's message. And this in fact is the Vedantic teaching. Isha vasyam idam sarvam yatkincha jagatyam jagat. Whatever you see in this world, the manifold world,
All this is pervaded by the Lord. Not only pervaded, vasyam, it means you have to pervade it in the sense of recognize the existing reality. There is an underlying reality, an existence, consciousness, bliss right here. Recognize it. How? For example, you see the Ganga here. So many waves in the Ganges. The waves, each wave is small, comes up at some time and then disappears. Each wave is different from the other wave, but all the waves are water. As water pervades all the waves, as this table and chair and this lectern, all are wood. Wood pervades all these things. Similarly, as gold pervades all ornaments, similarly, there is one existence and consciousness which pervades all of us. Every existent being here is pervaded by one reality. Swami Vivekananda says, recognize that reality. When you dive deep in meditation within, you find that reality inside. It is your very self. Swami Vivekananda used to emphasize this. The core teaching of Hinduism, Tattvamasi, you are that divinity. What you are within, that itself is manifesting as this external world. And when you open your eyes, you see this world, God is appearing in all these forms you serve. Swami Ranganathanandaji was fond of saying this. What is spirituality? Spirituality is closing your eyes in meditation. If you want to build your authority, then look at the first 6 letters of that word. They spell In your eyes, you see the world and you say, what can I do for you? What is the difference between this and worldliness? A worldly person, when we close our eyes, Betore Ashanti. There is no peace within. When you open our eyes, I want chai, 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 I want this, I want that. Just the opposite is spirituality. Close your eyes, find peace within. Open your eyes, I give. I remember when I joined the order some 18 years ago in Deoghar, Swami Gahananandaji Maharaj had come and he met the newcomers, those who had joined, and he asked all of us, why have you become sadhus? And each of us gave some reply. I want peace, I want God realization, I want to have a beautiful life, a peaceful life, a joyous life, a life of renunciation. I want this, I want that. And Gahananandaji Maharaj smiled and he told us, Shabbai pete eshecho, kyu dite ashoni? I did not like that answer. Honestly, I did not like that answer. I thought, we are newcomers. What can we give? We have come to get spiritual training or instruction or realization or whatever. But as I go on in life and as I read Swami Vivekananda, I understand what he was trying to tell us. He said, if you want peace, you have to give. If you want spiritual bliss, if you want realization, you have to give. As a practice, wherever you are, whatever you are, in whatever position you are, sadhu, brahmachari, householder, student, aged person, you give, you will get. Now this is the core. Sister Nivedita caught this tune very powerfully. In her introduction to the complete works of Swami Vivekananda, she says, this doctrine of the one and the many are the same reality, is the crowning achievement of our master's life. Sister Nivedita says that the one and the many are the same reality. This insight is the crowning achievement of the life of Swami Vivekananda. I cannot resist reading it out to you what Sister Nivedita has said there. Sister Nivedita says, she draws out the implications of this doctrine. If the many and the one be indeed the same reality, then it is not all modes of worship alone, but equally all modes of work, all modes of struggle, all modes of creation, which are paths of realization. No distinction henceforth between sacred and secular.
to labor is to pray, to conquer is to renounce. Life is itself religion. This is something tremendous. The barrier between the sacred and the secular is lifted. Not that the spiritual has become secular. Rather, what she is saying, Swami Vivekananda wanted the spiritualization of all that we consider to be secular. The whole of this life becomes spiritual. Why this is important? I remember a few years ago in the Institute of Culture, the noted philosopher, Professor J.N. Mahanti, was asked to define what is religion. And he said, it seems to me a simple definition of religion would be the sense of the sacred as contrasted with the secular. So this is the traditional understanding of religion. There is something sacred, there is something secular, something dharmo, or something which is jagotic. This difference Swami Vivekananda erased by saying one and the many, Brahman and this world are the same reality, seen by the same mind in different attitudes. Wiping out this difference. It's a tremendous statement whose implications I think we have still not worked out. We are in the process of working out. Sister Nivedita goes on to say, Swami Vivekananda is therefore, because he says one and the many are the same reality, therefore Swami Vivekananda is a great preacher of karma, not divorced from, but as expressing jnana and bhakti. Jnana and bhakti are expressed through karma. Jnana and bhakti are expressed through service. This is Sister Nivedita's point of view. She further says that once Swami Vivekananda told her, art, science and religion are all expressing the same truth. There is one reality which is being expressed by art, science and religion. But Swami Vivekananda added, you have to have this Advaitic basis to understand this. This can be understood by the theory of Advaita alone. Doubts come. During the time of Swami Vivekananda, there were doubts about this. Even now there are doubts. When Swami Vivekananda formed the Ramakrishna Mission Association, after the meeting, Swami Yogananda stood up and said, Eshab tomar bideshi dharar bhaber কাজ হচ্ছে পরমহংস দেবের উপদেশ কি এই রূপ ছিল what you are doing just setting up these institutions organizations schools colleges relief work all these are foreign western ideas do you think that Paramahamsa Dev taught this and Swami Vivekananda replied তোরা পরমহংস দেবকে কতটুকু বুঝেছিস অনন্ত ভাবময় ঠাকুর Sri Ramakrishna is much vaster than what you have understood him to be. And Swami Yogananda agreed. He said that I can clearly see that Thakur is doing all this through you. Master Mahashai, he had long-standing doubts about what Swami Vivekananda was doing. Once he asked Swami Vivekananda, এসব তোমার যে পরোপকার জীবে দয়ার যে কর্ম তুমি আরম্ভ করেছো সব মায়ার মধ্যে এসব তো মায়া অদ্বৈত মত কি এই নয় যে সাধন ভজন করে মায়ার পারে যাওয়া তাহলে লোককে এই সব উপদেশ দিয়ে মায়ায় জড়ানো কেন This was his question. All these works you are doing, these are in Maya. Isn't it the aim of Advaita to go beyond this Maya through practice of renunciation and a lot of other spiritual practices? Swami Vivekananda with a smile replied, আপনার এই মুক্তি এটাও তো মায়ার মধ্যে I said, Advaita, Master Mahasaya is saying, Advaita means attaining your own mukti. By spiritual struggle, go beyond Maya. Swami Vivekananda said, Muktiyo ki mayar moddhe noy. Nitto mukto atmar mukti cheshta keno. Why do you want to struggle for liberation of Atman, which you yourself admit to be Nitya Mukta? He is only echoing here the verse of Gaudapada in Mandukya Karika, that Paramarthata, there is no bound person, no liberated person also. Of course, Master Mahashaya kept quiet at that moment, but he was not fully convinced until much later. In Kashi Shevashram, when Holy Mother, Ma Sharoda was going around in the hospital and seeing the monks working there, serving the poor, the patients, and she said immediately, joyfully, ঠাকুর বিচরণ করছেন আমি দেখছি এসব তাঁর কাজ
Sri Ramakrishna, I feel his presence here. All these works which the monks are doing are his work. Swami Brahmananda immediately, intelligently, he told a brahmachari, go and tell Master Mahasaya. Master Mahasaya was there. The brahmachari went and told. Master Mahasaya also understood. And he laughed and he said, Namanvartu arjo nahi. There is no other way of staying without recognizing this truth, that what Swami Vivekananda has started is Sri Ramakrishna's own work. But I think one should go a little deeper. These are doubts at that time. Even now, there are scholars who say that there is a discontinuity between what we find the teachings of Sri Ramakrishna and the work started by Swami Vivekananda. And they are not to be blamed for this. It is not easy to catch. However, there is a way of catching the continuity. I feel the way is this. If we look at Sri Ramakrishna's teachings, there are a number of things which Sri Ramakrishna insisted on repeating in different occasions. When he would go to Vaishnavas, he would give Vaishnava teachings, no doubt. When he would with Brahmo Samaj people, he would talk about the Nirakara, no doubt. And he would talk about Divine Mother at all times, no doubt. But certain things Sri Ramakrishna insisted on repeating again and again. For example, Jari Nitto Tari Lila. He repeated this, he insisted. Shagun Nirgun Ek. Jai Shagun Tini Nirgun. He used to repeat it, push it through. Then he would talk about the Vijnani. Neti Neti Kore, opare uthe, a person climbs a house. He goes through the stairs and goes to the roof. When he goes to the roof, he finds that whatever material the roofs are made of, cement and bricks and all, the same thing, the stairs and the rest of the house is also made up of that. And Sri Ramakrishna used to say, Vijnani. He sees that everything is God. Sri Ramakrishna would repeat, Chok bando korle tini achen, chok khulle tini nahi. He would make it a point to repeat these things. And the importance of Bhava Mukha in the life of Sri Ramakrishna is very profound. What its implications are, it is not very easy to understand, but it is all connected. Now what I am saying is, look at Bhava Mukha stage, look at the Vijnani concept, look at the Nitto or Jari Nitto Tari Lila, look at this Chok Bando Korle Tini Achen, Chok Khulle Tini Nahi. All of this you look, and there is a continuity running through all of this. And then we understand when Swami Vivekananda says that the one and the many are the same reality, and Sri Ramakrishna Paramahansa and I, we have done this. He claims that this is also the philosophy of Sri Ramakrishna. Once this is established, now look at Swami Vivekananda's teachings. The wide, the huge spectrum of his teachings. There is no aspect of life which he has not touched. And you relate it to the one and the many are the same reality. If one Brahman alone is manifesting as this universe, as all jivas, then what will be the correlate of the identity of one Brahman in this manifold world? It can only be harmony. In this world we see difference. We are different. Each of us appear to be different from each other. Our tastes are different. Our natures are different. Then the way to understand the oneness within each of us, to manifest that oneness, would be harmony. And Sri Ramakrishna says, Je samannoy koreche shei lok. Sri Ramakrishna stressed harmony tremendously. Swami Vivekananda taught the harmony of religions. I will not dilate upon that. That's a very big issue and definitely most relevant today in the 21st century. The harmony of religions. Not only that all religions are true, not only that all religions lead to the same goal, but there is a harmony, an economy of religions. In the economy of God, there are each religion occupies a certain position, plays a definite role. The harmony of yogas, Gyan Yoga, Raj Yoga, Bhakti Yoga and Karma Yoga. Swami Vivekananda clearly says each of these is a way to God, no doubt. And this is something recognized by all the Shastras. All our Sanatana Dharma Shastras for thousands of years have given variety of paths to God realization. I often say Hinduism is a full spectrum religion. Here you have the most grossest of idol worship to the most abstract, almost an atheistic kind of bhava.
All of this is there. But Swami Vivekananda says, it is true that they are all paths, individually paths to God realization, but he insists on an harmony of them. He says, if one wants to follow Sri Ramakrishna truly, one must have a harmony of the yogas in his life. Nale Ramakrishna Moshai Druto Hainishe. Harmony of science and religion. As I said earlier, Swami Vivekananda said, science, art and religion are expressing the same truth if you understand it through Advaita. I was speaking recently with a young monk who is a mathematician in our Vivekananda University, and I was telling him that Advaita Vedanta, traditional Advaita Vedanta would look at, in askance, would look skeptically at the attempt of science to reach reality. And he said something very interesting. He said, from the world of this manifold world, you are trying to realize Brahman through Advaita Vedanta, is it not? I said, yes. So if Advaita Vedanta is a path from the many to the one, science, which is also in this world of this manifold world, why can it not be a path from the many to the one? Science also can be a path. Swami Vivekananda wanted this harmony of science and religion. He wanted the harmony of the East and the West. This is a strong point. He made this point again and again. And the culture of the West, he said, that does express one aspect of the reality, and our culture in India expresses another aspect of reality, and it will be useful, it will be beneficial to combine them, to harmonize them. Hello, am I audible? Ranjanadi, over to you. Ranjanadi, Professor Ranjana Sarkar Ghosh. Hello. 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 হ্যালো You are audible. হ্যালো, শুনতে পাচ্ছে? আচ্ছা আচ্ছা। এতক্ষণ ধরে আমাদের যেটা মূল আকর্ষণ ছিল আমাদের এই আজকে এলোকুশন কম্পিটিশন, এবং আমরা সত্যি মানে এতক্ষণ ধরে শুনে আমরা মানে মুগ্ধ হয়ে গেছি। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কলেজ থেকে ছাত্রছাত্রীরা এসেছে এবং বিবেকানন্দের ধর্ম, তার মানবতাবাদ, তার শিক্ষা, তার ভ্যালু এডুকেশন, বিভিন্ন বিষয়ের উপর তারা তাদের বক্তব্য পেশ করেছে, এবং সত্যি আমরাও সমৃদ্ধ হয়েছি, বিভিন্ন দিক থেকে আমরা জানতে পেরেছি। এবার সেই বিশেষ সময় আপনার রেজাল্ট, যেটার জন্য এই কম্পিটিশন, কিন্তু আমি বলতে চাই যে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড এটা তো কেউ না কেউ একজন তোমরা অ্যাচিভ করেছো, কিন্তু প্রত্যেকেই কিন্তু তোমরা যথেষ্ট ভালো বলেছো। সুতরাং ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড তো খেলার নিয়ম অনুযায়ী কেউ না কেউ হবেই, কিন্তু এই যে তোমরা এসেছো এবং অনায়াসে তোমরা নিজেরা যে নিজেদের বক্তব্য পেশ করলে, এর জন্য তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, এবং তোমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য অসংখ্য শুভেচ্ছা রইল। আচ্ছা, এবার আমি অ্যানাউন্স করি, আমি শেষের দিক থেকে আসি। প্রথমে আমি অ্যানাউন্স করব যে থার্ড পজিশন যে অ্যাচিভ করলো পেলো সে হলো ঋতিকা গুপ্তা, সাউথ ক্যালকাটা গার্লস কলেজ। ঋতিকা গুপ্তা। Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Yes, please turn on your video. Ritika, turn on your video. Yes, ma'am. Ma'am, am I visible? Okay. Congratulations and thank you. Thank you. It was a really wonderful opportunity by Vijay Krishna Girls College for giving us such a great opportunity. Thank you. আচ্ছা, নেক্সট জয়েন্টলি সেকেন্ড আমি অ্যানাউন্স করব, বিকজ জাজেরা যে রেজাল্ট দিয়েছেন সেটাই আমি কিন্তু এখানে অ্যানাউন্স করছি। সেখানে সেকেন্ড পজিশন আমাদের দুজন পেয়েছে। সেকেন্ড হয়েছে সায়নদীপ মোদক, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, কলকাতা। সায়নদীপ, আর ইউ হিয়ার? Shandeep, are you here? Yes, I'm there. Please turn on your video. Hello. জয়েন্টলি সেকেন্ড আরেকজন আছে, যে সে হচ্ছে শ্রীময়ী সরকার, গোখেল মেমোরিয়াল গার্লস কলেজ। গোখেল মেমোরিয়াল গার্লস কলেজ। Hello, ma'am. Thank you so much for this wonderful opportunity.
Thank you, really, thank you so much. Congratulations. I am teaching my students. And in front of them, it has been announced. They are so very happy with me. So thank you so much, ma'am. Okay, thank you. Thank you from my side too. Oh, thank you, thank you. এরপরে আমরা চলে যাব যে এই এতজনের মধ্যে থেকে যে ফার্স্ট হয়েছে, এবং বারবারই যেটা বলছি যে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ডটা খেলার নিয়ম অনুসারে হয়, সুতরাং এটা কোনো ম্যাটার করে না, প্রত্যেকেই খুবই ভালো বলেছো, কিন্তু তার মধ্যেও কারোরটা বলাটা হয়তো ভালো লেগেছে। তাই ফার্স্ট আমাদের জাজেরা যেটা ডিসিশন দিয়েছেন সেটা হচ্ছে ঝঞ্ঝার গুপ্তা ফ্রম রামমোহন কলেজ, ক্যালকাটা। Jhanjar Gupta, please turn on your video. Thank you, ma'am. Congratulations. Thank you so much, ma'am. It was really a great opportunity and it's a great platform. Like, it has been days that I have given any speech. So today it was like, I'm highly indebted towards the college, and thank you so much. It's really a great opportunity. Thank you. All the best. আচ্ছা, এরপরে আমাদের অনুষ্ঠান আমরা একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি, এবং আমরা ওরা যে পাঠানো হবে ওদের মেলা দিতে একটা বলুন। হ্যাঁ, অমিত তুই ওটা একটু ওদের বলে দে না, এদের একটুখানি যে all the successful actually you have all presented very well, but those who actually got the first, second and the third prizes, you will get some certificate from our end. So that's all. Actually everybody gets participant certificate also. All the participants will get the participant certificate, and especially those who secured the places, they will get certain merit certificate. Okay, exactly. Okay. এবারে আমরা একদম অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে, বিকজ এটা একটা বিরাট অনুষ্ঠান এবং সত্যি ভীষণ সুন্দর একটা অনুষ্ঠান আমরা এতক্ষণ ধরে আমরা উপভোগ করলাম। এইবার অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে আমরা চলে এসেছি এবং এখন আমাদের ভোট অফ থ্যাঙ্কস জানানোর পালা। সেই ভোট অফ থ্যাঙ্কস দেবেন আমাদের ফিলোসফি ডিপার্টমেন্টের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ডক্টর চৈতালি মিত্র চৌধুরী। চৈতালি ম্যাডাম, প্লিজ। Vote of thanks. Vote of thanks comes at the end of every program. But whom should we thank? Everybody has performed so well. But without this, something appears to be missing. In fact, now we have arrived at the vote of thanks. অথবা ধন্যবাদ জ্ঞাপন। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনের শুভ অবকাশে বিজয় কৃষ্ণ গার্লস কলেজের ন্যাশনাল সোশ্যাল সার্ভিস এবং দর্শন বিভাগের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত যুব দিবসের উদযাপন সকলেরই মন ভরিয়ে দিয়েছে। তারই সঙ্গে আয়োজিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতাও খুবই উপভোগ্য হয়েছে। তাই এখন সময় ধন্যবাদ জ্ঞাপনের। শুরুতেই বলতে হয় তাদের কথা যাদের সম্মিলিত উপস্থিতি এই অনুষ্ঠানের প্রাণ কেন্দ্র, অর্থাৎ বিভিন্ন কলেজের ছাত্রছাত্রী যাদের উপস্থিতি ছিল এই অনুষ্ঠানকে সফল করে তোলার মূলে। ধন্যবাদ তোমাদের সবাইকে। ধন্যবাদ মাননীয় অতিথি শাস্ত্রজ্ঞানন্দজিকে। তিনি নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক কলেজের অধ্যক্ষ। স্বামীজি সম্বন্ধে তিনি একটি মনোগ্রাহী এবং তথ্য সমৃদ্ধ আলোচনা আমাদের উপহার দিয়েছেন বর্তমান যুব সমাজের কাছে, যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ধন্যবাদ জানাই সেই সকল ছাত্রছাত্রীদের যারা বক্তৃতা প্রতিযোগিতাতে অংশগ্রহণ করে সেটিকে উপভোগ্য করে তুলেছ, এবং সেই সঙ্গেই ধন্যবাদ জানাই বিচারকের আসনে যারা ছিলেন সেই সকল অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের। তারা হলেন ডক্টর ইন্দ্রাশিস ব্যানার্জি, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, ডিপার্টমেন্ট অফ পলিটিক্যাল সায়েন্স, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যা মন্দির, বেলুর; ডক্টর সংযুক্তা ভট্টাচার্য, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, ডিপার্টমেন্ট অফ ফিলসফি, উত্তরপাড়া রাজা পিয়ারি মোহন কলেজ। Am I audible? Yes. Please continue. And Kaushik Bandyopadhyay, Associate Professor, Department of Political Science, Bijoy Krishna Girls College, Howrah. আজকের এই অনুষ্ঠানকে সর্বতোভাবে সফল করে তোলার জন্য যাদের শুভেচ্ছা এবং উৎসাহ এই অনুষ্ঠানের পাথেয়, তারা হলেন এই কলেজের অধ্যক্ষা ডক্টর রুমা ভট্টাচার্য এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা, তার সাময়িক অনুপস্থিতিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা ডক্টর শিলি ভট্টাচার্য।
ধন্যবাদ কলেজের আইকিউএসি কোঅর্ডিনেটর ডক্টর শ্বেতা গুকে সুন্দরভাবে অনুষ্ঠানের উপস্থাপনার জন্য। ধন্যবাদ ডক্টর অমিত মজুমদার এই এলোকুয়েশন কন্টেস্ট বা বক্তৃতা প্রতিযোগিতাকে সঠিকভাবে সুন্দরভাবে সঞ্চালনা করার জন্য, এবং এই প্রতিযোগিতারই প্রসঙ্গে ডক্টর জিতেন্দ্রনাথ দাসকেও ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ এনএসএস ইউনিটের চিফ কোঅর্ডিনেটর অধ্যাপিকা রঞ্জনা সরকার এবং কলেজের দর্শন বিভাগের সকল অধ্যাপিকাদের। কলেজের এনএসএস ইউনিট এবং দর্শন বিভাগের যৌথ প্রয়াস এই যুব দিবস এবং বক্তৃতা প্রতিযোগিতা। ধন্যবাদ জ্ঞাপন এখানেই শেষ। ধন্যবাদ ডক্টর চৈতালি মিত্র চৌধুরী, আপনাকেও ধন্যবাদ জানাই এত সুন্দর করে আজকে ভোট অফ থ্যাঙ্কস পরিবেশনার জন্য। থ্যাংক ইউ সো মাচ। ওয়েলকাম। তাহলে আজকে আমাদের অনুষ্ঠান এখানেই সমাপ্তি। আবার কোনোদিন কখনো তোমাদের সাথে দেখা হবে অবশ্যই।